Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Sisi vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimpata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. Good evening, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. I pray you are doing well after the aftermath of the Trump win in the United States of America. And of course, back to our local politics. We wish to invite your input even as we start the conversation. Tonight, we'll be looking at Kenya's tough economic times as Treasury defends the new revenue bills, 4 of them that have been already submitted to Parliament and are wishing to get the nod of the Parliament before the Christmas recess kicks in. While this is going on, Safaricom registers a drop into their profit by 17.7%. What does this speak of the general economic situation of the ordinary Kenyan? And are we indeed doing well economically as it's being preached by William Ruto and his administration, or is just lip service and PR activity? I call for your input even as we start out. Please make sure that you invite somebody to be part of this great conversation. We trust that by the end of the day, we'll have gotten to the conclusion of the matter and probably taken a stand that is worthy being taken.
for the good and for the progress of our great country. And so please make sure that you're here. It's also one inspiring, moving story of a KCSE student sitting for exam and, of course, hooked to an oxygen cylinder. Now, this is resilience in another dimension, which we would love to also look at how long, how much one can hold on and keep going even when all odds are against them. So welcome on board. Please don't watch the show alone. Karibu sana, 7 people, 8 people. Let's keep inviting each other even as we dive into this great look at our political events. The link to use to get in the studio is already in the comment section. Click on it. Allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and you will find yourself in this space where we are looking at our economic situation, Mbadi's speech, of course, and defense of the 4 bills, and of course, generally, how Kenyans are viewing the economic situation despite the spirited effort of William Ruto and team painting another picture of how things are getting rosy when everybody is crying. The PR activity of Kenya Kwanza administration is something that we can call a letdown, because whatever we're hearing them say, it is not what we are seeing them do. And whatever they are painting for us is only good in their minds, but not in our day-to-day interaction. Let me salute 1, 2, 3, 4 people as we start the conversation. Please don't watch the show alone. Kwa hapa nacheza kama wewe. Green, welcome to the show. Thank you for being here. Karibu sana. Tuni Mhamud, our PS, karibu sana kwa show. Asante kwa kuwai. William Adilo, karibu kwa show. Asante kwa kufika. Naomba tumakinike. Salome Amashibo, welcome to the show. Anasema haki Ruto ni msumbufu kweli. Ili bili ziwafanye watu wengi wamekufa, wengi bado wanauguza majeraha na marisasi tena anarudisha. Nini mbaya? Okay, great question there. This is an administration that has no ears to the cries of the public, and it appears it is their style of operation. Or rather, will either learn to live with it or fight it to death. M&A, karibu kwa show. Asante sana. Mohamed Ege, welcome to the show. Please, let's be here and let's play as we are supposed to, in ensuring that the very best of our delivery is helping us become better with every passing day. So, karibu kila moja, makinika. We are live on Facebook, Ngozi Bernard, and Sound Candy Talk YouTube channel, Sound Candy Talk live YouTube channels. Let's get more people to join, please, even as we start with the top story on how Mbadi and team are defending the bills that have been reintroduced into the parliament, which are believed to have been part of the turned down or of the Gen Z discarded Finance Bill 2024. I don't know what your take is on the same. Then, of course, Safaricom drop of 17.7 in their profits. Let's look at this extensively and be able to come to the right conclusion. Jaribu karibisha mtu, jaribu kuhakikisha kwamba haupitwi na lolote hapa Sound Candy Talk. Asante sana
To watching tonight, and the government is seeking to raise 178 billion shillings in a raft of proposals to amend various tax laws in what appears a change of tack in approaching revenue-raising measures previously pursued through annual finance bills. National Treasury Cabinet Secretary John Mbadi says he hopes the proposals contained in 4 far-reaching bills can be passed by Parliament as soon as possible, which Parliament hopes to do so before proceeding on Christmas recess early next month. This, Treasury says, will help the government bridge the budget hole occasioned by the withdrawal of the Finance Bill 2024 that sought to raise over 340 billion shillings. The proposals could further burden taxpayers while also offering reprieve on recent deductions like the housing levy and shift contributions. Ayub Abdikadir now reports. The proposals under the Tax Laws Amendment Bill 2024 seek to introduce a new tax called Significant Economic Presence Tax, payable by non-resident persons intended by the National Treasury, to replace digital service tax from 1.5% to 6%, which will have an adverse effect on owners of taxi-hailing applications and probably users of these taxis. For a long time, they have not been paying taxes, and yet they operate in our jurisdiction. So it's not the Kenyans we are targeting in this. It is those who are in our jurisdiction, yes. So what we are working on is there are solutions, there are technology solutions out there that would allow us to have visibility into the transactions that happen within our own IP protocol space. The National Treasury also proposes to amend income tax with a change in the definition of the term digital marketplace to include ride-hailing services, food delivery services, freelance services and professional services, which according to the National Treasury seeks to expand the tax base to net more people on the digital platforms. And if you are planning for an early Christmas and take your loved ones to enjoy national parks, then hold on to that plan. That person who is selling fish along the shores of Lake Victoria is paying for me to enjoy the services of going to Nairobi National Park to see wild animals. I should pay for it myself because I earn enough money to go to Nairobi National Park. And that person who is simply struggling along the shores of Lake Victoria should not subsidize me. Then there are reliefs for employees regarding the Affordable Housing Act and contributions made to the Social Health Insurance Fund. So what happens is you are earning your gross salary of 100,000. That amount, 2.75% goes to Social Health Insurance Fund. 1.5% goes to housing. You remove all that first before you start calculating pay as you earn. So it is going to give you a relief because that is what Kenyans have been crying for. During the session with officials from the National Treasury and Parliament, members of the public raised concern over the Kenya Revenue Authority's approach to businesses and Treasury's inconsistent tax policies. What we find is a lot of changes in tax laws, and that's really causing a bit of concern that are we really following the policies, or is there always going to be this unpredictability despite it being embedded in our national tax policy? All these malls that you see, wakisikia KRA, what do? They close their doors, zote zinafungwa. At that particular time, maybe what does that tell you? That tells you the people who are in these businesses, either they don't have information. So, and now I believe KLIA have a responsibility to make sure that they ought not to assume ya kwamba tunaelewa. The 4 bills published on the 1st of November will come up for the first reading before the National Assembly publishes notice for public participation exercise. Especially for reducing the pressure on people's pay slips, it is very important some of these amendments are passed. On things like amnesty, it's also very important that Kenyans are able to access this amnesty as fast as possible. All right. Ayub Abdikadir, Citizen TV. Mambo ni kama hayo, Treasury wakitetea masuala yao ya kuchukua ushuru kutoka kwa Wakenya. Sijui wewe unasimama wapi kwa masuala haya ambayo ya kila uchao kuna swala ambalo linajaribu kusema kwamba mambo yamebadilika, lakini kulingana na hali ilivyo, yanavyobadilika zaidi ndivyo yanavyosalia jinsi
yalivyokuwa. Maoni yako ni yepi kwa mambo haya? Karibu kwa show. Naomba tafadhali usicheze mbali, wale mnaingia studio waini mapema tukazungumze. Tusingoje dakika ya mwisho wakati unafungasha ndio foleni zinakuwa ndefu. Naomba tafadhali karibu ukatuambie ni yepi yanayoendelea. Now, in your own personal assessment and of course the approach towards the recovery of the economy, if there is any, by Kenya Kwanza administration, what do you see happening with all this? In my opinion, this is just, trying to be active yet not productive, trying to be busy, but whatever that is coming from the business is not anything to translate into the profiting or the betterment of the ordinary mwananchi. And how long this will go on is a matter of do we wait and see, or do we act and see to it that we bring the required change? Now they stop this, they say it is no longer digital tax, but it's going to be what tax? Is change of names and trying to net in new people or make life unbearable. And it appears that now the tax, the whatever, the Uber services and the other digital transport sector has become lucrative, and that is why Treasury is now targeting them for taxation. And what this simply means is that we're going to have it now, the services that are being offered for our private, in quotes, transportation is going to hike, because there's no way there will be new tax on the same and not expect for the common mwananchi, who is the user and the consumer of that product, not to suffer, going deep in the pocket to gain more, or rather to spend more than it is, expected. And this is not going well with the population, because it appears the targeting of the taxation is still more on the consumption than on production. Just like they have been arguing that if you invest in production, you're going to lower the prices of, or rather the cost of living. Now that the taxation is not enhancing productivity and getting people and their hands on the deck so that they become profitable by reason of their working and getting what is due from their working, it's just become now kind of a circus, whereby everyone now wants to look at where is the Kenyan spending more. Then they go there to cause problems by what? Introducing a tax there, which in my opinion is all about, filling up the bag for the treasury, but how the pocket of the ordinary mwananchi is being serviced, it leaves a lot to be desired. Wewe unaonaje mambo haya? Naomba ukakaribie. Link ya kutumia kuingia studio ndio hii. Naomba tafadhali tumia ukaingie tukajadili masuala haya kwa kina. Kwangu mimi, this country needs an overhaul. This country needs an overhaul. The established colonial systems, as Jakindu Bey keeps on telling us, are draining the livelihood of this country. And the earlier we rise up to stop the madness, the better. The earlier we rise up to say, no, things have to change, the better for us. So ningependa wewe uniambie kama mwananchi wa kawaida, uwe uko Mombasa, uko Kisumu, uko Kakamega, uko sehemu yote ya nchi hii, wewe unaona hali ya maisha imeboreka na mabadiliko yanayoletwa na Treasury, ama wewe unaona vipi? Kwangu mimi mambo mengi tu yanayoendelea hayaridhishi, na kwangu mimi ni kwa sababu wanaoendesha mambo aidha waelewi tunatoka wapi tunaenda wapi, ama wamekusudia tu
finya wa Kenya kwa manufaa yao wenyewe. And to me, this is uncalled for. It's uncalled for because utawafinya wa Kenya mpaka lini na utawasukuma mpaka wapi? Kwa sababu there is always an end. There is always how far one can go. There is always how much one can be pushed. And so if there is anything that needs to be done here, it is for us as the Kenyan people to relook at how our governance is being done and demand better. Because this kind of policies, in my opinion, are only geared towards sustaining or maintaining an administration, but not enhancing the development of the country or the progress of the people of that particular country. And as long as the earnings are not, rising and the productivity of the Kenyan people is not increasing, it doesn't matter how many taxes are introduced. It doesn't matter how many tax hikes are introduced. It is the same amount of money in circulation. It's the same amount of earnings in circulation. And so you will still end up with the same collection until you introduce more people into the flow of productivity. For example, if we had 100,000 Kenyans working and earning every month, and then the government is able to create new jobs of where now this 100,000 grows to 200,000. Okay, the pay as you earn from 100,000, when that becomes 200, that's double collection from the wherever for the government. But as a result of what? As a result of more Kenyan joining the job market. But we seem to have an administration that is not keen about getting more Kenyans to join the job market. They just want to get more Kenyans to join tax contribution. Now, if they are not being engaged for productive involvement, they are not being, put to use, how would you intend to multiply whatever they are giving to you in terms of taxes, and they have no serious income, sustainable income? So a rethink is required here, and we all need to begin to think differently and do what we must do, and that is ensure that this country is governed as it is supposed to and not as somebody is wishing it to be. And so I invite your input from wherever you are. Please, karibu kwa show, tukaongea masuala haya kwa kina. Naamini kwamba umuhimu na wa wewe kuhusika katika mabadiliko ya nchi yako ni swala ambalo haliwezi kujadiliwa. Your importance in participating in changes you require and demand in your country is something that cannot be overemphasized. If we are going to have a new Kenya, then we need to have a new you. If you're going to have a changed Kenya, we'll need to begin by a changed you. No, that's one reality that most of us seem not to be embracing. We think that by demanding other people to change, we will bring change. But the really change begins by you changing, okay? By you changing the way you think, changing the way you handle matters, changing the way you approach your life and life demands. Until we begin to deal with our being from that point of view, we will still be here talking when things are falling apart in our backyard. Kwa hivyo tafadhali karibu, naomba usichezee mbali, hapa ndipo mambo yote yanapatikana. 42 people, tafadhali hii namba yetu ya watazamaji imekwama mahali, naomba ukajitahidi kukaribisha wengi tu ili tukamakinike katika kuangazia masuala haya. Nikisubiri wewe kuja, naomba sasa tu switch gears tuangalie hii story nyingine ya Safaricom na kutotengeneza faida kama walivyotarajia. Now, kuna masuala mengi hapa, lakini kwangu cha muhimu hapa ni kuangazia mbona Safaricom, kampuni kubwa kama hiyo, ina experience drop in their profit by a margin of 17.7%. How does that now translate into mama mboga and mtu wa mkokoteni na mtu wa wheelbarrow? I mean, if Safaricom drops in their earnings,
you can be sure every other person is following suit. And if that's the case, is our economy still doing well, and are we still on the right path as far as recovering our country is concerned? So naomba tafadhali makinika kukaribisha mtu, makinika tukazungumze masuala haya kwa kina. Asante sana. In business, Safaricom has reported a 17.7% decline in its group earnings for the half year ending September 30th. The telco attributed the drop mainly to the Ethiopian birr's significant devaluation, which fell 106.3% against the US dollar. However, as Jimmy Mbogo now reports, excluding the impact from Ethiopia, Safaricom's net income grew by 21.7% year-on-year due to favorable exchange rates in Kenya compared to last year. This one. For the 6 months ending September 30th, Safaricom saw mixed results across its Kenya and Ethiopian operations. In Kenya, service revenue rose by 12.9% to 177.5 billion shillings, while earnings before interest and tax increased by 18% to 79.2 billion shilling, boosting the net income by 14.1% to 47.5 billion shillings. In Ethiopia, however, hyperinflation and currency devaluation contributed to the overall 17.7% decline in earnings. Safaricom CEO Peter Ndegwa noted that this loss was anticipated. The so-called loss, which you expect at the beginning of a business, at this stage of a business, is 17 billion that has been affected, that has arisen as a result of the devaluation of the currency. This is purely devaluation of the currency. Yeah. As I said, if we did not have that devaluation of the currency, we would have seen growth. Ethiopia would have has contributed 10% on top line growth, and would have seen acceleration in the bottom line. So this is a one-off. During the period under review, Safaricom's mobile money platform M-Pesa saw a 4% increase in users, reaching 33.5 million monthly active customers. This drove M-Pesa revenue up 16.6% year-on-year to 77.2 billion shillings. Core services like voice, data and SMSs contributed to 52.2% of total revenue at 93.9 billion shillings, with connectivity customers growing 6% year-on-year to 34.9 million. Voice is mature market, but we have seen that when you reduce prices, customers use more, and that's visible in numbers. You have seen the numbers. So usage is growing. Mobile data is very obvious. That's the we still have a huge runway to grow in terms of adding more customers. Ultimately, what will determine is customer have a wallet. They know how much they are going to pay, and they will decide how they are going to do it. We want to be the digitization and also financial services partner of choice for enterprise, both small business but also large, but also public sector through innovative and secure technology solutions. And for us to achieve this, we will need to make some key shifts in our business, including protecting and growing our core business. You'll have seen that actually we've started to accelerate growth of our core business, especially in our connectivity business in Kenya. The listed telco has also secured an insurance license after a 4-year wait, enabling it to offer insurance product to M-Pesa users as part of its expansion strategy. Jimmy Mbogo, Citizen TV, Nairobi. Haya, mambo ni kama hayo. Tunashukuru kila mmoja anayejiunga nasi katika kipindi. Naomba tafadhali makinika kukaribisha mtu kupiga kura yako, kulike video, ili tukajadili masuala haya kwa uwazi na kila mmoja atuelewe. Nashukuru Bwana Wangira ameingia. Bwana Wangira, vipi? Salama Bernard, labda wewe? Mzima, nashukuru. Karibu. What are we discussing today? I've been away for some time, so I'm behind news. Just refresh me, please. Sorry. We are looking at Mbadi's proposition of the 4 bills introduced, which are being suspected to have been the returning of the Finance Bill 2024 backdoor. Those new tax measures that he's trying to mitigate the deficit of whatever they are claiming fall
as a default, or rather as a shortage by reason of the cancellation of the Finance Bill 2024. And then, of course, we are looking at the giant Safaricom, wherever announcing a drop into their profit by a whooping 17.7%. If Safaricom is registering dropping in their earnings, is the ordinary Kenyan increasing in their earnings? Is the economy doing well like is being portrayed? And then, of course, we're also looking at the inspiration story of a student sitting for KCSE exam while hooked on oxygen cylinder, still going when the going is tougher. I hope that makes sense. Thank you. Thank you. I think I can I can get something, or I can roughly get what the topic is all about today. I read an excerpt from Ndindi Nyoro's quotation, where he was saying that when the economy of a country is doing well, you don't need to make an explanation, because it will be self-explanatory. Because if you go to Mama Mboga, it will reflect on Mama Mboga. If you go to the border person, there will be money in the pocket. So, he was urging that, this issue of trying to explain yourself, and, he was talking about the government trying to explain itself that, the economy is doing well, is not being realistic. And, that seems to be the true picture. For example, today, in yesterday's Star, there was a whole headline, portraying on how, William Samoei Ruto has done very, very well. And if you know the Star is a William Samoei Ruto mouthpiece. And, for some of us who do shopping, Bernard, every Tuesday when you go to a supermarket, you'll walk away with a free copy of the Star newspaper, because, the Star newspaper is getting virtually all the advertisements in government every Tuesday. And that's why, every Tuesday when you go to a supermarket, you'll walk away with a free copy of the Star. And, the Star's become, the mouthpiece for William Samoei Ruto. Bernard, the economy of this country is not doing well. That's the reality. If you want to know that the economy of this country is not doing well, I was just watching Manyora, and I want to agree with him. Bernard, there were times, if you are in town at around 6 p.m. in the evening, the queues for matatus were long. You remember the queues for matatus were long. Nowadays, there are no queues. What does that one tell you, Bernard? It tells you that there are no people who are going to town. And why are people not going to the CBD, Bernard? Because, there's no money. There's virtually no money. I'm just talking about 3-4 years ago, Bernard. At 6 p.m., you could get huge queues. Bernard, some of us who used to attend, what we call, the evening service. If you attend evening services in the CBD today, the halls are almost empty. Why are the halls empty, Bernard? Because people are no longer in town. So, the economy is not doing well. And, it has impacted in every sector of this country, Bernard. We must just agree on that particular aspect. And, what William Samoei Ruto is engaging in is what I call kiting in economics, kiting, spending what you don't have. And, I want to compare the Republic of Kenya to a limited liability company. In a limited liability company, there's what we call the receivership. And then there is a person we call the receiver manager. Assuming that Kenya is a company, Kenya is under receivership. And the receiver manager here is the IMF. And because the receiver manager is the IMF,
it's trying to restructure. When you are a receiver manager in a company, you try to restructure things, so that the company can start making money. So, in Kenya, being under receivership and the receiver manager being the IMF, the IMF is trying to restructure things, so that, they can start making money for purposes of paying their debts. And that's why they're trying to reintroduce, the Finance Bill 2024 through the back door. Today, there was a heated argument between, I don't know whether you watched it, between senators and members of the National Assembly on whether, whether this argument was on whether the county government should get, what was the proposed, the division of 400 billion shillings. And, the National Assembly saying that the 400 billion shillings should be cut by 20 billion shillings so that, the county governments received 380 billion shillings. And, it was so heated. It was so heated. And it was so heated. I remember, the chairman of the budget committee, not the is it budget or finance committee in the Nyoro, saying that, we must agree that, it's wrong for county employees to go without salaries, for county government, not to, undertake what are their core obligations. But, the elephant in the house here, Bernard, was, where is the money? The problem seems to be, where is the money? The money seems not to be there. As much as we are budgeting 400 billion shillings, but where is the 400 billion shillings? That's where the problem is. Just like in your own household, you can draw a budget of, let us say, 20,000 shillings for household in a month. But realistically, where is the 20,000 shillings in a month? And, that's where we seem to be as the people of Kenya, where the 400 billion shillings for the counties. And, we are talking about counties. Even the national government itself does not have money, So we seem to be in a serious quagmire. And, we are already in a debt because we borrowed. But if you borrow, you must pay. And the interest of IMF in this country, Bernard, is to ensure that, we meet our debt obligation, nothing else. Whether you go hungry, whether you don't pay your public servants, Bernard, whether, you don't cater for the healthcare in your country, that is none of IMF business. The single business for IMF in this country is to ensure that their debts are paid. And, that's why, they are coming up with these conditionalities you are seeing, including, the backdoor introduction of the, Finance Bill 2024. So as a country, Bernard, we are in a very, very bad place. If it was a household, Bernard, let me tell you, if it was a household, Bernard, and you are the man of the house, that is the time that, you find the man of the house running away and leaving the wife and the children, to sort themselves, That seems to be the place where this country is today, Bernard, Let me just stop there, and perhaps if you have a question. Thank you, Angira. That's a good one. A very interesting question. Where is the money? And to me, that is a legitimate question because our collection have never stopped going on. That's number one. Number two, our expenditure approximations. I don't think we have introduced anything new in terms of government heavy expenditure except the recurrent expenditure. Now, if we have borrowed, okay, we borrowed for which project? Going around the country right now, I just came from Yala, and traveling by road, look around. We don't have the infrastructure development that was going on during Uhuru Kenyatta's time. Remember Uhuru Kenyatta's time, there was time we were going to Marsabit. We were taking the food relief to Marsabit. And you could see, it's like Kenya is
under construction. The constructions everywhere, huge projects are taking place, huge infrastructure projects taking place. Now, when you go around the country, there's nothing. The only thing you run into is, that picture I don't like to see. A husband and wife and children begging you to buy roast maize. Okay, that's all you see. People running like swamps to try and sell you a banana, sell you an orange, sell you a sugarcane. I mean, if Uhuru Kenyatta was doing those huge projects and Kenyans still had change in the pocket, now we are not having those huge projects. Where is the money going? Why can't we be able even to sustain devolution? Because if they are looking on how to cut it down, the next thing will be is it is a too heavy burden. Let's just lay it down instead of trying to streamline the same. So what is this that is making the money not be sufficient? The excuse of borrowing, I don't think the borrowing we have done with the Ruto administration is already due for payment. That's number one. Number two, the payments that became due after Uhuru left office, how huge were they? Were they able to swallow all the development projects and still not be sufficient to keep us with some change for our recurring expenses? Mr. Wangir. Bernard, let me just give you an example. For example, Rwanda took a Eurobond almost at the same time that we took our Eurobond. And when you go to Kigali, you can see what the Eurobond did. And that's why, Rwanda starting this year, they are in a position to start repaying their Eurobond without much problem. The problem in the Republic of Kenya is one. And it's the problem of my time or my turn to eat. But we cannot have a scenario in a country where any person who wants to go to the public service, wants to go to the public service for purposes of eating. That is the biggest problem we have as a country. But any person in this country, starting from the people we call personal assistants to whoever they are, even up to cleaners, up to tea girls, in public offices, Bernard, they are there for purposes of my time to eat. And Bernard, if you look at the way the public service is structured, the entire public service, you can call them teachers, you can call them members of the police and the defense forces, and then the mainstream, civil service. Bernard, I don't think they are 1 million in number. But look at let us give them 1 million in number. Look at what only 1 million Kenyans are doing to Kenyans, because they are taking up to almost 70-80% of all that we collect. 1 million people eating, up to 70-80% of what we collect. And, that's minus, the corruption, what they steal every day. So, Bernard, the problem in this country is what we call the, non-prudent management of public finance. Because if we were prudent in public finance in this country, Bernard, we could not be having this problem. But I have a problem. For example, when Kibaki became president in 2022, the salaries for members of parliament were, I believe, under 200,000 shillings. I've never seen the justification. Sorry, Wangira, it's 2002, not 2022, sorry. 2002, sorry. Yes. It was under 200,000 shillings. And you remember during Moi's time, it was even 40,000 shillings that time. I've never understood, the rationale of paying a member of parliament the 1 million shillings we are paying them today. Why are we paying a member of parliament 1 million shillings? And you have a big category of people who are getting into civil service, Bernard, virtue of what we call, political patronage, and, they are earning a lot of money. Their salaries is 300,000, 400,000. And those people who are
in what I call the mainstream public service, the normal public servant. If you get the normal public servant, Bernard, who is earning, let us say, 150,000 shillings, that person is of a very, very high rank. But there are these people, because of the political role that they are played, they are brought into the public service and they start earning bigger salaries, 300,000, 400,000, 500,000. Look at the number of employees that we had in regarding Gachagwa's office. Bernard, 600 people. And if you look at these 600 people, I believe none of them was earning less than 100,000 shillings in a month. So, that's where our problem is as a country, because, we have turned, a public service into a place to eat, not a place for service. It's a place to eat. If I'm appointed as minister, then I bring 2 people to become my personal assistant so that they can eat together with me. And so long as that is the attitude that, we are carrying as the people of Kenya, Bernard, we are likely not to go anywhere. Because, there's a lot of wastages, Bernard, for example, why should a minister have 3 or 4 or 5 cars? Why can't we say that, for purposes of easier transportation, we come with what I call a pool bus? You know what a pool bus is? That, it will be, unajua kama zile buses za kubeba wale wa mama wa maua zikipeleka airport, those pool buses that, they move around instead picking those ladies to take them to the airport, Why can't we have a similar arrangement for ministers and permanent secretaries so that, they can enjoy services of pool buses to the office and back home, instead of one person having 3 cars, 4 cars. There is a guy known to me, let me not say from where he comes from. He was among the CSS, that were fired by William Samoei Ruto the other day. I understand that he even had a car and a driver for use by the mother in the village. Bernard. A government car and a government driver in the mother's home in the village, Bernard. That's how we are wasting public service. That's how we are wasting public resources. And, we must, call ourselves as the people of Kenya for a meeting. Because if we cannot, Bernard, exercise prudence in finance management, Bernard, we are likely to continue getting into a hole. And, this hole, one day it will become so deep, Bernard, that it will become almost impossible for any of us to get out of it, That is the unfortunate situation that I'm seeing ourselves getting in if we are not very, very careful as the people of the Republic of Kenya. Okay, Mr. Wangila, thank you very much. Now, you said something like we are under receivership. Does it mean that the IMF is here and it must collect what is theirs first, then whatever that's left is what we are to survive on? Because if we were the ones collecting, probably we will have eaten something better than what we are being left for. The reason we are crying is because somebody else is collecting and not we ourselves. Bernard, you need to look at where IMF has taken a center stage, and you'll discover that what matters are their interests. And because IMF is one of our major lenders, and if you are a lender to a government, then you must ensure that whatever you have given out is secure and can be repaid. And their interest here as IMF, and that's why they are giving conditionalities, Bernard, is to ensure that we are in a position to pay them back. That's all. And that's why I was telling you that they don't care whether we are paying our policemen, they don't care whether we are paying our army, they don't care whether we are paying our doctors. That's none of their business. What matters to them as IMF, Bernard, is that we meet their conditionalities of repaying back what they gave to us. IMF has become the biggest Shylock in the world. And anywhere where IMF, look at what they did to Argentina, look at what they have done to countries like Brazil, Bernard.
Anytime you invite IMF in your country, you are inviting trouble. That is like a Shylock. I have a good example, Bernard. There was a time I was broke, like I believe 10 years ago. Then I took my small Meko, you know Meko, to a Shylock, and I wanted very little money. I believe it was less than even 2,000 shillings. Bernard, that Shylock took me round. I kept paying interest, and eventually, Bernard, I ended up, at the end of the day, because I could not pay the lump sum now, I lost the Meko. That's how IMF behaves. It's an international Shylock. It's an international Shylock. Immediately invite it into your country, you are inviting trouble. And that's why, Mwai Kibaki locked them out of this country. Mwai Kibaki locked IMF out of this country. The person who invited them back was Uhuru Kenyatta. And now the bigger body for them is, William Samoei Ruto. And look where we are now, we are getting into a deeper hole day by day. And just like I've told you, if you're not very, very careful as a country, Bernard, it will become very, very difficult, Bernard, to get out of this hole. And that's where problems like the ones that we saw in Argentina, where now people go on the streets, Bernard, we are likely to reach a point where, Bernard, even affording a loaf of bread, in Kenya we don't talk about bread, but we talk about unga. Where affording unga for your evening meal will become a problem. And if you cannot afford unga for your evening meal, Bernard, what happens, Bernard? You start seeing people, going back to the streets. And there's a danger of people going back to the streets, Bernard, if we continue in the scenario that we are continuing financially as a republic. International Shylock. Interesting indeed. Ladies and gentlemen, as we continue to engage, please make it an effort to see to it that you are fully participating in the show, like the video, piga kura yako, and then hakikisha kwamba wewe ndiye ambaye tunategemea kukaribisha wengi wanaojiunga nasi katika kuelewana. Mambo mawili urgently before we switch gears. One, we need you to subscribe to this link, Triumphant Bible Media. That's our other channel that we want you to make sure that you hide there just in case. We're glad to be back on Sound Candy Talk live. So tafadhali kama uja subscribe kwa Triumphant Bible Media, just do so on the link that I am sharing right now. On the other hand, our payment of bills are due. Please, let's have some serious responses. Leo nimesema mapema, jana nilisema ni kuchelewa na nikaangaliwa tu. So, naomba tafadhali tumakinike. We've got very, very, very minimal responses. And unajua hatutaki kukwama. So tafadhali, the details are here for you to begin to send in contribution. I'm looking at my phone to see how you are responding even as we continue with this great conversation. And I will not stay long. I want to hand over the show to the next person, but I really want us to be on the forefront in ensuring that we do the right thing because it is right. So maswala ni mawili, tafadhali subscribe kwa Triumphant Bible Media. Huko ndiko tumepeleka mahubiri na maswala mengine yote ambayo tunafundisha. And then these other two channels will remain for political discussions and other maneno. So kama uja subscribe kwa Triumphant Bible Media, link ndio hiyo nimeweka kwa comment section. Jinsi ya kutuma msaada wako ambao tunautegemea, tafadhali tumia details ndio hizo. Support SCT via M-Pesa till number 516575 Sound Candy Talk, or use direct M-Pesa number +254718454585. And please let us make it substantial so that we are able to offset the bills and move on with discussions. I really would want us not to be taking time on the issue of paying bills, but debating more and shedding more light on what's happening. So please note down that number
you can screenshot so that you don't mix anything and you don't miss the number. So I'm waiting for your response even as we continue with the conversation. I will drop out and leave the rest of the show shortly, but I want you to do what you need to do, and that is, participate fully into the show. So before nashukuru Msimamo amefika, kabla Msimamo aongezee masuala haya tunayazungumzia ya uchumi Mbadi na serikali ya Kenya Kwanza, tuangalie kura umepiga vipi katika our poll question, which to me is an important place for us to interact and of course be able to know where the heart and the mind of Kenyans are on the issue of our economics. And so just to refresh so that I get the accurate number, and please, before you cast your vote, we always encourage you to like the video. Your thumbs up on the video is important. It helps us with our ranking on YouTube, and the better we rank on YouTube, the better viewership we get in terms of reaching more people. So unapo like hiyo video, unasaidia watu wote ambao wanakufuata kupewa notification wakati tunakuwa na show kama hii. Do you believe the proposed revenue raising bills will address Kenya's economic challenges? Do you believe the proposed revenue raising bills will address Kenya's economic challenges? The Mbadi suggestions. Okay, here is the verdict. 22 people have responded on Sound Candid Talk Live, and only 9% say yes. The rest say no. So kulingana na watu wa Sound Candid Talk Live, 22 of them, 91% wanasema hapana. Hapo Mbadi amepotea. Sorry, one moment. Okay, here we go. Let's get on the main channel, how we have voted on the same question. Do you believe the proposed revenue raising bills will address Kenya's economic challenges? The verdict is almost the same. 11% say yes and 89% say no. 61 people have responded to the poll question. And of course, of the 61, only 27 have liked the video. So please make sure that you like the video and fully support a Sound Candid Talk even as we continue to engage. Thank you everyone. Nimlete sasa moja kwa moja Msimamo naye angamue. Msimamo vipi? Salama kaka, hali vipi? Tunashukuru, karibu. Jamaa wangu kuna gizo, utanisamehe leo ndio maana sionekani hapo, lakini naona sauti itapatikana. Sauti safi. Na kujanyesha Kwale? Bado kujanyesha jamaa wangu, vumbi tu huko. Lakini tuna matumaini. Hamjaenda kuona wazee wa kaya? Bado. Ama mbuzi zilisha, niliona Mikuyu mmesafirisha zikaenda ng'ambo, sasa kaya inapata. Vikao vya kaya viko wapi? Bado vipo, lakini ndio hivyo. Otherwise unaendeleaje hapo studio, ndugu yangu hapo Joram na wengine wale wanatupata upande wa pili? Kama wale kwenye comment section na wote wale wenye nia swafi. Bernard, mimi kwa swala la uchumi tusishangae ati hela zinaenda wapi. Hili jibu liko wazi kwa sababu matokeo yanajionyesha. Hela zinaenda wapi? Uona dhani hadi kung'olewa Gachagua, uona tu ni vivi hivi. Hadi huyo Gachagua mwenyewe kukubali pia. Unajua pesa zetu zinatumika ovyo. Ndio maana tukisema hii serikali ni mbovu na ni mbaya na haina nia swafi. Chambilecho Matiang
hata huruma kwa mwananchi, wala haina hata muda wa kufikiria mwananchi. Wao wanakaa wanapanga jinsi gani ya kutengeneza mapeni. Ndio unakuta wabunge mara wamechanganyikiwa, wanapitisha miswada hivi maana kula kupo. So hapa tulisema Gachagua ni mnafiki, ni muongo, lakini sometimes pia nakubali na kuelewa kwamba hii ni serikali ya shareholders. Na shareholders haimaanishi kwa sababu yuko tu kwenye chama. Kuna mawakili, kuna majaji, kuna kila mtu yuko hapo. Wote hao ni shareholders, kwa sababu mkesi ya hii kesi kama ilivyokaa Gachagua, si kwamba hii imekaa tu bure. Hata hakuna pesa imetumika hapo. Hapo lazima kumemwagwa mkwanja wa kutosha. So wakija hapo kutuambia mambo mengine hawa wanakaa katika treasure, nyinyi unafiki. Hayo ni machozi ya mamba na hayatusaidii. Unaona? So uchafuzi una njia nyingi, na especially haswa katika masuala mazima ambao wanafanya vitu kinyume na katiba, kinyume. Unaona? Sasa baadaye ni kulazimisha katiba iambatane tu ili mradi ionekane kwamba watu wamefuata katiba. But ukitazama kiundani ni uchafuzi wa hela za wananchi. Maana hiyo miswada haipitishwi hivi tu. Lazima kuwe kuna chujio jamaangu. Sasa hiyo chujio ndio hizo hela za Wakenya. Ushaona? So matumizi mabaya. Laiti kama ingekuwa hii serikali na nia swafi, sasa ingekuwa tunajua rasilimali zinachimbwa katika taifa letu zinauzwa namna gani, zinachekechwa namna gani, na zinamfadisha mwananchi namna gani. Tungeona mabarabara, tungeona hospitali yetu, tungeona masuala mazima lakini yako wapi? Na pesa zinakusanywa kila siku ya Mungu. Sasa tukiambua hii propaganda ya treasury hii ni kutuficha, tuna kutufumba macho, kuziba hizi pesa zilizomwagwa juzi katika kesi ya kipumbavu. Kesi ilikuwa washaipanga tambavu fulani lazima aende. Na kama walikuwa wamepanga, sasa ndio imetafutiwa mbeleko angalau ibambanywe ionekane kwamba machoni mwa mwananchi kitu kilichofanyika ni sahihi. Kwa hiyo wamefuata sheria, na serikali inaheshimu sheria na rule of law kama wanavyodai, lakini ni kinyume. So matumizi mabaya yana njia nyingi, hususwa katika hii serikali ambayo tuko nayo. Kwa hiyo wasitudanganye wanaambia ati Kenya haina pesa. Uongo, pesa zipo. Tangia awali pesa zipo. Na kama hazipo, kwa nini hazipo? Je, wamewezesha? Maana Kibaka alipoingia yeye hakuwa maneno mengi, aliwezesha. Aliangalia kundi kubwa la vijana limekaa ovyo, na hili ndio ambalo litaweza kuleta mambo mengi, wacha nilete mabodaboda. Mpaka leo bado watu wanakula kupitia hiyo nafasi. So amewezesha. Sasa kutangia miaka miwili aingie Ruto, ni nini amewezesha haswa kwa mwananchi aone kwamba ni kweli, kama si uongo na ahadi na miradi ambayo ni hewa. Alafu mtu anakimbia kwa media, nao media wamekamatwa kiasi kwamba wanazungumza yasiyo kwa kweli. Yani yale ya muhimu wanabana, wanatupa tu vitu ambavyo at least tutaona kwamba serikali inanyooka, inaenda vizuri, watu baki na matumaini. So for real, mimi langu sina mambo mengi haswa kwa swala zima la uchumi. Ni utepetevu wa serikali ambao haijali taifa na haiko kwa ajili ya taifa. Wako kwa ajili ya mambo yao, wako kwa ajili ya kupanga ni jinsi gani watabaki kwa mamlaka kwa miaka, ili waendelee haswa kula na kusaza na kumiliki Kenya, kwa sababu Kenya ni yao. Ndio maana nikasema hapa vita vyetu vikubwa viko kwa wanasiasa. Maana hata hawa naogombana sikumba wanaachana bure. Hata Raila na Ruto na wakati hawajashikana tu hivi bure.
hakuna, lazima ni mshiko wenye huko. So katika hali kama hii unategemea hospitali yawe na dawa lini, unategemea mashule, unategemea barabara zitoke wapi, na watu wako busy kuangalia ni nini tutapanga, njama gani, mbinu gani ambayo itaweza kuhakikisha kwamba mwananchi tumeweza kumfuma maji na tuendelee. Kwa hapa lengo ni kufumba macho mwananchi, watu waendelee na yao, lakini si ati kutengeneza na kumwezesha mwananchi aweze kujitafutia na uchumi uweze kukua. Hakuna. Kwa tusitegemee katika serikali yetu kutakuwa na uchumi zaidi ya kampeni kama inakaribia, utaona mambo mazuri yamebadilika. Wao wakati ule tulikuwa na hivi vijisingizio, mwisho wa siku wanarudi pale pale. So Wakenya, the only healing solution is ni kufumua na kutupilia mbali hii serikali. Tusidanganye hapa ati tuwe na matumaini. Na sisi hii serikali tu ni viongozi ambao wamekaa hapa kwa miaka na mikaka wanaotuchezea shere. Sasa hivi vyama vyote vimesambaratiki Bernard haswa. Ukiangalia UDA haina mashiko, ukiangalia ODM, ukiangalia DAP ya Wamalwa, ukiangalia Wiper, hao wote wanatuchezesha, huyu ana njia yake, yule ana njia yake. Ukiangalia Ndinyoro na Babu Owino, yani ukiangalia kuna mfumo ambao ukutazama hupati picha kabisa, but all hawa jamaa wote ni wao wanasiasa. Utakuta kina Malala wanalalamika huko sasa hivi wakidimandi kwamba ahadi zifanywe, wakati walikuwa ndani hawajafurushwa walikuwa hawayazungumzi, wametemwa ndio wanazungumza. Yani kote ni kutafuta sympathize kwa mwananchi, lakini kiukweli haswa kaswala zima la uchumi katika hili taifa litakuwa ni ndoto kama hawa jamaa watabaki katika mamlaka. Na tushagundua sasa, kwa sababu kwamba hata wale tuliowaamini sasa kuamini ni ngumu. Hawa tulikuwa tunasema ni watetezi wetu, ni ngumu, hata kama tuna matumaini kwamba labda ni njama tu ya kufumba, lakini wana mipango ambayo baadaye watakuja. Sidhani, kwa sababu ni wote ni wale dili zikifanyika wamekaa wanaelewana. Kwa hivyo hali kama hiyo mimi ndio nitaachia kama hapo, sitaongeza zaidi. Lakini Bernard, uchafuzi wa fedha, na hakuna taasisi inayohusika kusimamia hilo, na hakuna jambo ambalo mwananchi anawezeshwa kupewa nafasi ya kuweza kulizungumza, kwa sababu lengo ni kufumba macho, inakuwa ngumu. Na taasisi zetu ndio hizo zimetiwa kiganjani, bunge, parliament, judiciary na mambo mengi tu. So for real tuna kazi kubwa Bernard, kazi ambayo inahitaji ushikamano, kazi ambayo inahitaji kushikana haswa kikamilifu, kutoa ukabila, kutojali dini wala tabaka, kwa watu kusimamia taifa kwamba huyu bwana tumuondoe. Na linawezekana kama tutachemka kisawasawa, kwa sababu hawa wako mbioni haswa kuja kwa media na kutufumba macho ili tuone kwamba tuwaamini, na wengi wa Kenya bado waamini kwamba kuna matumaini katika serikali. So kama tutatoka kikamilifu kuweza kuwahakol hawa wabunge, kutowapa nafasi kabisa kwa kuweza kupitisha vitu ambavyo ni hewa, havina tija kwa mwananchi, hapo ndipo tunaweza kuanza haswa kufurusha hawa jamaa. But kama tutaitwa mahali, hatakuja mahali Wakenya tunakusanyana hapo kwa shilingi 2-3, tunapiga makofi, kisha baadaye tunaanza kulalamika tena, tunampa nguvu. Right, kama Ruto angekuwa anaenda mahali anatisha mkutano watu hakuna, ama ni kuzomewa, hangekuwa anatoka tena kudhubutu kuenda hata mahali popote kwa public kuenda kutangaza hilo at least. But tunamsherekea, na tunafanya hivyo kwa sababu kuna viongozi mashinani ambao wanatumika, kazi yao ndio hiyo tu. Hawa tunaita malls, hawa wabunge hawa wa maeneo bunge, magavana na wengine ndio ambao hao ndio wanaleta hiyo sifa na tafsiri ya hii serikali ionekane machini kwa wananchi ni nzuri. So wakati wa mkutano ukiitwa, wao ndio wa kwanza kuja kuwabembeleza na kuwarai wananchi wao, tokeni. Hata kama ni hizo hela lazima zitapitia viongozi wao, ili watu waende katika mkutano waonekane kwamba tunamjengea maarufu. So for real, Wakenya lazima tuondokane kabisa na tofauti zetu tu za kikabila za kingome.
Ile siku tutasema tumechokana kabisa na sisi tumeamini na tumeamua kwamba Kenya ni moja na taifa letu ni moja na kabila ni Mkenya, wacha tufurushe hii, that's the time. Lakini kama tutakuwa kwenye ngome tunaangalia sisi sasa hivi tuko na serikali bwana, kabla fulani ilikuwa inatutesa miaka yote, kwa hivyo wakati huu ni wetu, kabla fulani yote njaa hakuna. Mimi Bernard kwa kweli hata sioni kwamba ati watu wa mlima wana tatizo lolote. I don't see. Kwa sababu Gachagua mwenyewe amesema wewe kubalini matokeo yote haya na mnyamaze kimya. Hii maana ya kunyamaza kimya inanipa maswali mpaka leo sijaamini. Kwa nini wanyamaze kimya? Yaani ndio maswali najiuliza, so huo mdomo mimi mpaka muda huu sijapata jibu. Je, anyamaze kimya namna gani? Wasashughulisha yeye na Ruto? Washakubaliana? Ni mfano tunajiuliza kama msimamo. Kwa watu wa mlima nyamazeni, kile kitatokea tu, of which hapa tunachezeshwa tu. Karata patapotea, tunagawana sisi wenyewe, wengine wanaunga mkono huku, tunaacha hii azma yetu ya umoja wa taifa. So ombi langu kwa Wakenya wenzangu wazalendo, sisi tupiganie hivi vita. Tusichoke kuzungumza papa hapa. Tusichoke kuzungumza civic education kwa wale ambao tunakuwa interact nao kwa on daily basis katika maisha shughuli zetu za hapa na pale. Wacha tuelimishe, wacha tuzungumze, watu waelewe haswa kwamba ni nini haswa kama mwananchi mtu anafaa kujipigania endapo anaona mambo hayaendi sawa katika serikali yake. Kwa hiyo nitaachia hapo kwa Kabena, lakini masuala mazima ya uchumi huu ni uongo. Hakuna vinjia vyote wanavyotupendekeza vitaleta tija, kwa sababu uchafuzi wa pesa zetu uko ndani na uko na gwiji. Asante. Asante msimamo kwa huo mtazamo wako, manake mambo yanazidi kuwa mengi, lakini tunazidi kuona mengi katika nchi yetu, ila nazidi kuwakaribisha na kuwasihi tu wote, njooni tuweze kuunganika pamoja, tuweze kusemezana ili tuweze kuona uchumi wetu unasonga mahali, kwa sababu kwa nchi yetu inazidi kudhoofika, uchumi wa nchi yetu unazidi kudhoofika kila kukuchao. Kila mara tunasema tu kwamba nchi yetu haipo sawa, uchumi wa nchi yetu haipo sawa, nani kwa sababu ya yale matukio ambayo yanatokea. Awali Bernard amesema kwamba tunapotaka kuwa nchi yetu iwe mzuri, lazima tukubalike kwanza sisi wenyewe kubadilika, ndiposa nchi yetu ikaweze kubadilika pia. Nazidi kuwakaribisha tu nyote ambao mnatazama pale kwa nje, naomba kama ni mara ya kwanza usahau kubonyeza kile kidude cha kusubscribe, na pia usahau kubonyeza kile kidude cha share, na unaona huru wa kuweka maoni yako hata comment section. Wale wote mlio kwa comment section nazidi kuwashukuru, zidi kutuma maoni yako, nitakuwa nayasema kiufupi, lakini kabla niingize zaidi kwa kiufupi, wacha nimkaribishe Jakin Dubey aje atupe salamu. Jakin Dubey, habari ya jioni? Nzuri. Hujambo wewe? Sijambo. Unamsalimia huyo mwenzangu. Msimamo pale. Msimamo, habari yako? Namuunga mkono kabisa matamshi yake ya kusema kwamba sisi kama wananchi wa Kenya inafaa. Salama sana mzee wetu Jakin Dubey. Salama sana ndugu yangu. Najaribu kungangana na mic hapa, lakini salamu zako nishazipokea. Niko poa kabisa mzee wangu. Asante, asante. Mimi nasema na kuunga mkono kwamba inatakiwa tuwe na umoja kama wananchi wa Kenya, lakini hii umoja ni lazima inafaa tuwe na nidhamu, inafaa vile tuwe na umuntu, yani tuwe na ile undugu. Na undugu tunapokuwa na undugu tunapunguza capitalism. Capitalism ni kitu ambacho mkizoea sana, ni ulafi mkubwa sana, huwa inaweza kunyanyasa watu vibaya kama tusipoitumia vizuri, kwa sababu tunaweza kuitumia kwamba ni hali ya kutengeneza uchumi, lakini saa zingine inaweza kuwa kwa madhara ya watu wetu.
kwa kutonani, kwa sababu hakuna haja ya kuwa na matajiri 20 na masikini wote yobaki ni masikini. Hiyo haifai. Inafaa tuwe na watu wote ambao wana uwezo wa kujilisha na kuvaa na watoto kwenda shule na kutibiwa. Unaona? Sasa kuna vitu vingi ambavyo tumefanya sisi wa Kenya ambavyo si mimi kwa maoni yangu naona si mazuri. Haya ndio yanatuletea matatizo. Lakini makosa ni kwamba watu wetu sisi wa Kenya ni ngumu sana hatupendi kusikiliza, hatupendi saa zingine kurudia hali yako ukaangalie tumetoka wapi, tulikuwa tunaishi namna gani. Hii ni watu wa Kenya wataki, wanafikiria wamesoma na wamesoma, lakini elimu sidhani kama tunaweza kusema kabisa tuna elimu, kwamba tumeelimika. Hatujaelimika. Kwa sababu nasema kwamba kuna vitu fulani ambavyo hazitakikani tufanyie biashara. Afya ya watu wetu haifai tufanye biashara nayo. Afya. Elimu haifai tufanye biashara na elimu. Elimu yetu ya watoto wetu haifai. Hizi ni vitu ambazo zinatakiwa tugaramie sisi, sio kufanyia biashara. Ati sasa mtu umefungua shule, una shule unauza elimu. Ati sasa mtu uko na insurance, unauza insurance ya biashara. Mimi siwaelewi wa Kenya. Amerika wana hiyo mtindo, na Amerika imefail katika mambo ya matibabu. Ngawaje wako na madaktari, lakini ukiangalia watu wao kwa ujumla, ukiwa mgonjwa unakuwa masikini. Shule lazima uwe na pesa. Hizi ni vitu ambazo hazitakikani. Sisi kama wa Kenya tuna rasilimali za kutosha kufanya hizi vitu zote. Sisi kama Amerika hawana gold kama sisi, hawana nani nyingi tu, tuko na madini nyingi tu. Sisi tuko na madini nyingi sana ambazo zinafaa tufanye tuwe matajiri, sio umasikini tena. Lakini sisi tumekubali hizi vitu zinachukuliwa tu bure na wazungu, kwa sababu tunawaogopa. Na hii kitu nasema kweli, Wakenya wote tu, Afrika wote bado tunaogopa mzungu. Hatuwezi kumwambia pana, hatuwezi kusema, kwa sababu hata sasa tunaogopa Amerika. Na hata Amerika wakiwepo, hata wasipokuweko, sisi tunaishi. Hao Amerika kwanza hata hawajali, hata hawajui Kenya iko wapi. Ukiwauliza raia wa Amerika hawajui, labda hizo serikali zinajua, lakini raia hawajui hata hiyo Kenya ni nini. So na sisi tunajali sana, tunasoma hata wa Amerika tunasoma European wanalima nini, wanakaa namna gani. Wao hawajali, hawasomi mambo ya Afrika, hawajui hata ya Afrika ni nini. Hata ukienda katika shule za hawa watu hawajui. Lakini sisi tumekazana na hawa watu. Inafaa tuanze kufikiria tofauti kabisa, tuanze kujitegemea, kwa sababu tuna uwezo. Kama madini tunazo, kwani mtu atatuambia sisi masikini kivipi na uko na gold? Atasemaje? Na kusema hatuna mashini za kuna sehemu nyingi tunaweza kununua hiyo mashini, China, India, wote hizi vitu ziko. Sasa hatuwezi kuwa tunaogopa nchi fulani eti hao ndio wakisema kitu lazima tufanye. Hii kitu tuacheni, tutafute umoja wetu. Hawa ndio wanatugawa. Tutafute umoja wetu, tuwe na umoja. Ile
ili Kenya iendelee. Tena kitu nyingine naweza kusema, sisi tukitaka ni lazima tuangalie hata uongozi, hata kazi za kiserikali tuzigawe kwa makabila zetu zote, ili tukigawa hivyo itapunguza hata ufisadi, itapungua kwa pakubwa sana. Kila mtu atataka kufanya vizuri. Asante sana. Asante Kindube kwa maoni yako ya kutangulizi pale, na zidi kuwashukuru walao mnaingia show. Tuzidi kujali kukaribishana, tuzidi kuingia tuweze kujadiliana. Namuona Kindube amesema pale kitu na akasema kwamba tunayo madini. Kabla nimrudishe pale kwa msomaji Kindube, ningependa tulijaribu kutuelezea kidogo haya madini tunaweza yafanya aje ili yakaweza kuwa ya manufaa kwa Mkenya yule yoyote, na yaweze kutusaidia sisi kupata manufaa na kupata ajira na kutoa mazao mazuri. Hizi madini unajua zinachukuliwa tu bure na wazungu, zinachukuliwa bure tu, bure, kwa sababu hazinunuliwi vile inatakikana. Hizi madini sisi tunaweza tunaweza kununua mashine za kuweza kuzitengeneza, kuzichambua na tuzichambuliwe hapa, alafu tuziuze kama tushazichambua. Si eti vitu vyetu zinachukuliwa majani, hata majani tu, majani chai inachukuliwa inapelekwa Uingereza, inaenda inatengenezwa, alafu wanarudi kutuuzia, ambapo sisi ndio inatakiwa tutengeneze tuwauzie. Kwa nini hatuwezi? Mashini zipo, zinatushinda namna gani kununua? Kwa sababu hawa watu wanatutisha. Ni vitisho tu ndio zinafanya tunaogopa. Hizo madini zinatakiwa tuzichimbe na tuzisafishe na tuziweke ziwe tayari. Ziko mashini za kufanya hizi vitu. Hizo mashini ndio tunanunua. Hiyo tu ndio tunatakiwa tufanye. Na wakikatato hakuna hizo mashini tuna haki za kuinunua. Ziko katika nchi nyingi tu za hizi. Kama Uingereza haiwezi kutuuzia, tunanunua China. Kama China haiwezi kutuuzia, tunanunua Russia. Kama Russia haiwezi kutuuzia, tunanunua Korea. Kama Korea haiwezi kutuuzia, tunanunua India. Ziko nyingi. Ziko sehemu nyingi tu. Hizo vitu zinatakiwa tunatengeneza sisi na tunaziuza sisi wenyewe. Kwa hiyo ni jambo la ajabu. Unajua kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kufanya, kwa sababu tuko na hata parastatals ambazo zinatakikana zikifanya biashara, hizo pesa zinarudi kwa serikali. Lakini hizo parastatal ni jambo la ajabu sana. Wale watu wamepewa jukumu la kufanya huko kazi, wanafanya kazi vibaya, hizo parastatal zinaanguka, alafu tunasema hizi kwa sababu ni parastatal hazileti faida. Kwa hiyo tunataka zinunuliwe na mfanyibiashara. Unaona? Sasa zikinunuliwa na mfanyibiashara, wale wafanyikazi wale walikuwa wameshindwa kufanya. Sasa kama imenunuliwa na mfanyibiashara, wanafanya kazi vizuri. Hiyo si ni upuzi mkubwa sana? Hao watu kama hao wanatakiwa waadhibiwe. Ukitafuta kazi na hiyo kazi ikitangazwa, ukipewa hiyo kazi, ni lazima ilete faida. Lazima hiyo kitu ilete faida. Kama ilete faida, resign. Usiangushe, resign. Useme mimi jamani, hapa hii kitu nimeshindwa kufanya. Uresign. Sio uiangushe ama ianguke alafu ndio unasema ati sehemu hiyo imeanguka, alafu ikinunuliwa na mtu, huyo mtu anakuajiri, sasa inafanya kazi. Unaona? Hiyo ni kusema inaangushwa deliberately, kwa makusudi, ndio mtu fulani anunue. So hizi ni vitu tunaweza kufanya. Hizo madini tunazo, tunaweza kuzisafisha sisi wenyewe na tuziuze. Magufuli alifanya.
alishika madini nyingi zikipelekwa na akasema zisafishwe Tanzania, sio kupelekwa kwingine. So hata sisi madini zetu tunaweza kusafisha hapa hapa tu, tunazichimba, tunazisafisha sisi, alafu ndipo tuziuze, na hizo zitatupatia pesa nyingi sana. Sisi Afrika ni tajiri, hatufai kukopa pesa ya mtu au kupewa msaada. Hizo pesa ambazo tunapewa kama msaada ni pesa zetu, ndio tunapewa tena. Pesa zetu tunapewa, alafu unalipa hiyo pesa yako. So hiyo ni kitu mmoja wa Afrika lazima tukatae. Asante sana. Asante sana Kindube kwa huo mtazamo wako pia. Hebu tuseme msimamo. Viwanda vipo vingi Mombasa, umejulikana kwa kutoa simiti na kutoa manini zingine zote. Tatizo ni ipi? Wacha nikwambie Shadizo, niungana na mzee wetu hapa Jakundube. Tatizo ni hivi. Unajua huwa tunadanganywa kwamba tumeletiwa mwekezaji. So kama ni swala la madini linakuja katika hali kama hiyo kwamba ni mwekezaji. Kwa hivyo tumefungua njia ya ajira kwa vijana, watu watapata ajira pale. Kwa hivyo katika hilo mahali pamenuiwa ama kwenye hapo mahali ambapo wameshapanga kwamba ni mwekezaji ndio amekuja kuweza kuwekeza hapo katika uchimbaji, basi watu wetu watapata ajira. Lakini tukisikia tu hilo la ajira, kwa sababu kweli watu wataajiriwa kwa sababu wenye kuchimba si sisi vibarua, lakini ukiangalia lori zinazobeba haswa pengine madini yale kusafirisha pengine ni za benyenye fulani, yeye ana mshiko zaidi. So hapa tumeambiwa ni kubinafsishwa, kumbe ni deal imeshaingia na watu wameshajua hili linaingia intercost namna gani, kuna makubaliano, kuna mikataba yao wamekiana. Mwisho wa siku wanaofaidi katika huo uchimbaji ni wachache, na wengi tunaoshia kwa kwamba tumepata ajira. Lakini ukiangalia pengine kama ni madini yanachimba hapo sehemu husika, wengine hapo wameshaondolewa na pengine wamelipa shilingi 20,000, 30,000, kitu ambacho haiwezi enda kumlea hata eka moja mahali kuweza kusustain. Na that's why unajikuta wengine unakuta ni maskota katika nchi zao ama katika sehemu yao ni kwa ajili ya hivyo. Mfano ulio hai kama msimamo, ushaona. So tunatolewa mahali unaambiwa kutachimbwa madini hapa, serikali imeshabinafsisha, mnaondoka pale, ushaona. Mwisho wa siku unakuta malori yanayosafirisha pengine madini yale ni ya bwenyenye haswa kwenye ngazi kubwa, haswa katika nyadhifa kubwa katika taifa. Je, kama lori ni hizo tu zinazobeba, je kilo moja inapima pale, nani anayejua thamani yake kama si wao haswa? Kwao ni wanakaa wanajua kwamba hili limeingia bwana, hii tutachangamia namna gani. Na ndio kitu ambacho kimetumaliza Kenya. Si kwamba hatuna madini wala rasilimali, tuna rasilimali tele. Hakuna kaunti ambayo inakosa kulisha watu wake. Mungu amejalia kaunti zote za Kenya na rasilimali zake, kwamba zingekuwa zinachimbwa vizuri kwa kila kaunti, tungekuwa tuna mabadiliko makubwa. Swala zima la elimu ingekuwa ni bure, hospitali ingekuwa ni bure, na wafanyikazi wangelipwa vizuri, na pia haswa kungekuwa haswa katika azma ya kitaifa, tungekuwa hatushuhudia haya nuambua kwamba uchumi umedorora. Sasa umedorora na wapi? Unaona? So swala zima la madini linaletwa kwetu kama ni mwekezaji, lakini huwa ni deal ishaingia kwa viongozi, na wamekaa wamejua kwamba huyu jamaa akichimba nini tutafaidi pale, nini tutapata pale, nini tutaunda hapo. So tunaongozwa na watu wa madeal badala ya viongozi, na ndio maana wanakaa chini wanabuni ni jinsi gani tunaweza kukaa, kwa sababu Wakenya washaanza kujenjaruka, na kuna fulani naona na kichwa either tumlete tumuonyeshe hela ama tufanye mambo mengine, ushaona. So ukioneona kichwa kidogo vitu vile, either uchague hela na unyamaze. Ndio unakuta hata wabunge wetu unamchagua huko hana chochote kabisa, lakini akienda akiona nyeshwa hela tu, huyo si wako tena. Utamuona amebadilika kiasi kubwa kwamba sasa hivi si wewe akusikize tena, ni wewe msikize.
kwa sababu yeye anatoka na sauti kutoka mahali nyingine. So swala zima la madini ni kama alivyotangulia kuzungumza mzee Jacqueline Dubey. Magufuli hapa alijaribu, hakukuandaa na mashine ya kuchimba, lakini chimbeni kile mmechimba, lazima tukichekeche, tukipime, tujue ni kilo ngapi zimeenda, na tuelewane kila kilo ni shilingi ngapi kwa ajili ya manufaa ya mwananchi. Na kwa hali kama hiyo, Tanzania imeweza kujitengenezea mengi tu kwa pesa yao wenyewe katika taifa. Haya sasa hapa kwetu tulipojaliwa na usomi, lakini utakuta usomi wetu wote unaishia katika mahakama. Hapo kwa lawyers na kuonyeshana usomi na ubepari hapo. Huyu anavuta huku na anavuta, lakini yote ni hela. Watu wanangangana hapa kutuchezea kutuzubaisha, lakini hela zimemwagwa hapo. Alafu nasema kwamba hakuna pesa. So uchafuzi una viongozi. Hawa political class ndio ambao wameweza kumess up kabisa. Ni wakati either tuamke tuseme hata kama ni jamii yangu, lakini madamu huna mazuri kwetu, ina maana hata kwa jamii nyingine hutawatendea haki kama sisi tayari tushakuna na haki. So wa kwanza ni kukataa, haswa hata kama ni wako, kataa. Onyesheni kwa vitendo. Tukishaonyesha kwa vitendo wa Kenya kwamba kweli hawa watu wako kwa ajili yetu, kwa sababu tumewachagua sisi na tumewapeleka pale watuongoze, ili watuongoze. Wacha tuonyeshe kwamba tuna haki kikatiba na tuna haki kama Wakenya kwamba tunahitaji masuala fulani kwamba tuongozwe katika muundo ambao na muongozo ambao utakuwa unatija. So for real, mimi shadizo sina mengi. Swala la madini halifanyi vizuri kwetu, kwa sababu dini kama ni madini ni deal shaingia hapo. Watu washapiga hesabu zao, mliobaki sasa ni nyinyi tu. Wananchi mdanganywa hapo, kuna kazi, mtapata kazi, haya ondokeni, mnaondoka. Hapa mahali panunuliwa na serikali kwa sababu kuna huu mradi utasaidia hapa, utasaidia hapa, utasaidia na pale, lakini mwisho wa siku wanaofaidi wachache, si wote. Mimi naweza kusema kwamba tulitoa ule ubinadamu na uafrika wetu tukaiuzia kwa wazungu. Kwa sababu nasema hivyo ni kwa sababu hakuna, sisi ukiangalia hawa watu wasomi hawasomi kuleta vitu vipya. Kitu ambacho mimi nasema wasomi sahihi, mimi hawa watu wengi mimi hata wale wabunge, hata president simwangalii kama ni msomi, kwa sababu hana wisdom, hana chochote. Kwa sababu nasema mtu kama umesoma, unasoma ndio uelewe vile dunia ilivyo, vile mambo inatakiwa ifanyike, uelewe. Lakini sasa kama unasoma, una degree, alafu unaiba pesa ambazo zinatakiwa zinunue dawa, unanunua pesa za watoto za shule, unaiba pesa za barabara. Sasa hiyo usomi wako uko wapi? Hiyo elimu ni ya nini? Kwa sababu watu ambao wanaiba ni wasomi, si watu hawajasoma. Hawa watu wote ni wasomi, ndio wanaiba. So hii masomo saa zingine unajiuliza inatusaidia kwa njia gani? Tunasomesha wezi. Unajua kuna mambo mengi sana tumepoteza kwa sababu ya kuiga watu. Mzungu alipokuja alichukua mashamba zetu na kusema hii ni shamba yake, lakini ukienda kwao hawaishi hivyo. Waliharibu vile tulikuwa tunaishi zamani. Wa Afrika tulikuwa tunaishi kwenye miji, alafu tunatenga sehemu za kulima, lakini wote tunaishi kwa mji. Sasa mzungu alipokuja tuliharibu hiyo kuishi kwa mji. Sasa wazungu wanaishi kwa miji, sisi tumeharibu. Tunaharibu mashamba zetu, tunaharibu kila kitu, mbuga zetu tunaziharibu. Ni kwamba tu Afrika ni kubwa
na mbuga tulikuwa nazo nyingi, lakini tumeziharibu. Kama tungekuwa kama hapa tungeharibu. Kwa sababu ukienda Uingereza ni mahali kidogo sana kuliko Kenya. Lakini wamepanga vile watu wanaishi mpaka wamebaki na mashamba makubwa ajabu. Sasa sisi pale nyumbani Kenya tunauana kwa sababu ya hatua mbili, ambapo badala ya kufuata vile tulikuwa tunaishi zamani, vile babu zetu walikuwa naishi kwa miji, alafu huko nje ndio wanaenda kulima. Tumeharibu hiyo. Tunaona sasa kuishi kwa mji ni tabia ya kizungu, na sio tabia ya kizungu. Ama tabia ya namna hiyo tunaambiwa eti ni communist. Si communist. Hivyo ndivyo Waafrika walikuwa naishi. Ama muelewi hiyo? Mimi hivyo ukisoma utakuta Waafrika walikuwa naishi kwa miji. Mnaziita vijiji, lakini zilikuwa ni miji zao, kwa sababu hizo sehemu waliishi kwa kila mtu na nyumba yake lakini waliishi kwa mji. Walikuwa na fence ambayo imefence hiyo mji yote. Wote wanaishi pale ndani. Sasa mbona hatujafikiria hiyo, tujenge mji, tuishi kama kwa urban areas, na hizo mashamba zetu zile zinabaki zote, kama ni sehemu wanalima majani, tulime, iwe ni cooperative. Tuwe tukipata hiyo pesa tutapata kazi hapo, kila mtu atakuwa na kazi. Hakuna mtu atakosa kazi. Kutakuwa na watu plumbers, makarani, electrician, watu wote, mafundi, miselemala, mafundi wote. Kwa sababu mkiishi sehemu, mkiwa na mji, kazi ni nyingi tu, mtazifanya nyinyi wenyewe. Sasa sisi hatutaki namna hiyo. Hizi kazi tutatoa wapi? Ama tunawezaje kutengeneza mifereji na nini vizuri vile watu wanaishi kule nyumbani bila mipango? Mwingine anaishi maili 20, mwingine anaishi maili 30. Nani atapeleka huko maji na nani? Kuna vitu vingine hatufikiri hata kidogo vile hiyo. Yani ni tunakaa kwa nchi ni kama hiyo nchi inaisha, tunaimaliza. Na kweli tunaimaliza kwa sababu tunaitumia vibaya. Unakuta ninyi watoto mko, baba yenu anaweka 10 na ninyi ni watoto 10 au watoto 7 wanaume. Mtagawiwa hiyo namna gani? Mkisha gawiwa na ninyi watoto wenu mtawagawia nini? This is stupid. Ambapo kama mkiwa mkibaki tu kwa hiyo mji, hiyo shamba bado inabaki eka 8 ama eka 9 bado ya kulima tu au ya kulisha hata wanyama. Na mtakuwa na chakula ya kutosha na ya Lakini sisi hatuangalii namna hiyo. So ni vizuri sana sisi kama Waafrika na wa Kenya. Kuna vitu vingi sana tunakosea, inatakiwa tufikirie, kwa sababu vile tunavyozidi kuishi sahihi na kujenga na kuharibu nchi yetu, itakuwa ni vigumu sana kuipanga vizuri. Kwa sababu zamani mimi nikiwa mtoto mdogo, tulikuwa na nyumba za pale Nairobi zilikuwa na namba. Kama ni posta, mtu wa post office anakuletea posta hapo kwa nyumba. Saa hii hakuna kitu kama hiyo. Nyumba hakuna namba, watu wamekaa tu ovyo ovyo. Yani hatuna mpango. Inatakiwa tuwe na watu wenye mpango. Lakini hatuna mpango, ndio kusema hawa wasomi wanasoma nini? Kitu gani wanataka kubadilisha? What do we improvement tunataka gani? Zile vitu tu mzungu aliacha zimeharibika, sisi wenyewe hatuna kitu tunaleta mpya. Something new, kwamba hii kitu hatukuwa na tunataka tufanye hivi. Hakuna. Kama ni constitution tuna copy, na tukikopi hatufuati hiyo barabara. Na zote vile hakuna kitu imeletwa. Mimi sijaona kitu tumeintroduce kitu mpya. Kama ni kitu tunaintroduce mpya ni haramu. Ni kitu tu ya kufinyilia watu. Si kitu ile ina improve watu maisha
tulikuwa na hospitali za bure. Saa hii ile kitu wamebadilisha ni kuifanya wameangalia hiyo hospitali unaweza kufanyia biashara. Shule ilikuwa mimi wakati nikisoma sikuwa najua kwamba kuna shule ambao ni za private. Nilikuja kuona tu nikisha kuwa mtu mzima. Watu ambao nilikuwa najua walikuwa naweza kuwa na shule walikuwa ni makanisa. Lakini mtu binafsi sasa elimu tunaiuza, inakuwa ni biashara. That's dangerous. Mulisikia juzi watoto wengine walikuwa wanapewa wanafundishwa kupita tu mtihani peke yake. Sasa hiyo maana yake nini? Asante sana. Ni lazima tufikirie vizuri sasa sisi ni wa Kenya. Okay, Jakindube, napenda kusikia maoni yako. Naona pale comment section. Wacha nisome comment section kidogo kabla tuendelee. Na washukuru ambao mnatuunga kwa comment section. Na wacha tuanze pale na Joe. Joe Ndida anasema kwamba so truth, Jakindube anakuunga mkono. Anasema pale we were organized and everyone had a duty in the village. Anamalizia kusema pale good to see you, thank you. Also tuna anasema pale nini, namuona pale Helen anasema kwamba so now Ruto wants to join BRIC CS and you okay, anasema Ruto anataka kujiunga na BRCS. Nani mwingine pale? Karen anasema kwamba he never accepted the Trump's win. Okay. Wacha tuzidi kuona maoni yako ni yapi? Hebu tuambie mnaonaje? Kwa sababu okay, kumekuwa na mtazamo mingi ya watu, kumekuwa na maoni tofauti ya watu. Lakini mimi nataka mniambie, wewe uniambie maoni yako kama wewe mwenyewe unaonaje kulingana na maswali ya nchi yetu na uchumi wa nchi yetu. Sisi tu kuniambia, wale ambao mnatufuata live kwa mitandao yote ya kijamii, niambie kwamba wewe unaonaje kuhusiana na masuala yetu ya uchumi wa nchi yetu. Tumeona hapa, tumeangalia kwamba masuala ya viwanda, na tunaona kwamba masuala ya mambo yanazoroteka kwa sababu viwanda vingi tumegundua kwamba ni mipango ya watu. Alafu shida kubwa kabisa ni kwamba wale ambao wako nazo ndio wanazidi kujiongezea na wale ambao hawana wanazidi kutengwa na kuzidi kuacha kuwa maskini. Hebu msimama tuambie nataka tuambie msimamo, maoni yako ni wapi? Mara mingi watu husema kwamba ama juzi hivi kumekuwa na swala ambalo limekuwa likitokea kwamba wale ambao wako navyo wanazidi kuongeza na wanazidi kunyang'anya wale ambao hawana ama wale ambao wako na kidogo, ili wazidi kuongeza kwa yao ili iwe mingi zaidi. Msimamo wewe unaonaje? Hilo ni sawa ama tubadilishe hilo? Amba hilo ni kawaida, kwa sababu kama unavyoelewa kwamba samaki mkubwa ndo mla aliyo mdogo, ama samaki mkubwa ndo mla samaki mdogo siku zote. Na pili, katika nchi ya udikteta ama nchi ya watu ambao hawana haja na taifa, mara nyingi huwa wanafanya wananchi kuwa wanyonge. Ndivyo itakuwa rahisi, kwa sababu pindi utakapoenda kuwamwagia vijihela wote watang'ang'ana hapo, kwa sababu at least siku ipite. Sasa inakuwa ni vizuri, ni rahisi kwa kuweza kuwatawala, na ndio hali ambayo ipo na ndio inapiganiwa hasa katika taifa letu sasa hivi, kwamba wananchi wawe hawana vya kusema. Mtakuwaje na nguvu ya kuzungumza na hamna? Ushaona, hamna chochote. So itabidi msikizi wao ambao wako huko juu, kile ambacho watawaletea basi mshukuru na watu wasonge mbele. Ndio utakuta sasa hali kama hii, wanaofaidi ni wenye navyo, wasiokuwa navyo wao mashakani. Kwa hiyo mimi kimtazamo wangu nasema hivi, kama msimamo hapa, dawa ni moja tu, dawa ni moja. Let's not trust this what we call political class. Tusiwaamini hawa jamaa. Hawa jamaa hawana ugomvi, wenyewe washatamka hatuna ugomvi.
na kweli wanaogombana usiku mchana wanapatana, wanaogombana mchana usiku wanapatana. Hawa ndo ambao wanatua, kwa sababu hakuna kiongozi ambaye kwa kweli haswa ameweza kusimama na taifa vizuri. Na ndio maana dini imeingizwa ndani ya siasa, na ndio maana wananchi wanachezeshwa biashara, wanafanyishwa biashara, na taifa lenye sampuli kama hiyo ya kuweza kuichanganya dini, nadhani huwa mnaicheza hii ya Mwalimu Julius Nyerere hapa haswa katika ufunguzi wenu, lazima mtacheza hii. This is true. Huwezi wafanyisha wananchi wako biashara ukasema taifa litasonga mbele. Wananchi lazima wawezeshe, kama hawawezeshwi uchumi utapanda namna gani? So kwa kweli Shadizo, mimi ari yangu ni civic education, back to our people ambao wanasikia tu maneno tu, na ndio wengi ambao hawaelewi hii katiba yetu inasema namna gani. Hawaelewi kabisa kile kinazungumzwa, wakiambiwa likistika kile yao basi wakaambiwa sisi kabla sisi hatutakubali kwa sababu lazima mtu wetu awe hivi, tunakubali hivi, tunakubali tu rais kwamba tunaye mtu wetu yuko hapo na tutapiga kifua kama huyo fulani wetu mkimtoa ama mkimfanyia hivi tu mtajua sisi watu wa mahali fulani tuko hivi. Lakini ukiangalia katika hali ya mtazamo wa shida inayokuaffect wewe pamoja, kama umepewa mtu ni sawa sana yule mwingine ambaye hata ana mtu ambaye yuko kwa serikali. Shida ni moja, kwa sababu ukienda katika hospitali zetu hazina dawa, ukirudi katika masuala mazima na elimu hali ni ngumu hivyo hivyo. So haimaanishi, haijalishi kwa sababu tumepewa, jamii yako amepewa a position katika serikali, basi wewe yuko in safe side. Umempa yeye kazi akale tu, akija kutapikie, lakini si kwamba ati kuna manufaa yote. Wewe kama ni mjengaji utabaki na ujengaji wako, kama hauna kazi ni vibarua utatafutana na vibarua, kama una biashara chako utabaki kuwa na biashara yako. So for real, wenye tumesa hadi tufikie taifa letu lifikie mahali tupo ni hawa wanasiasa, especially wenye wamekaa hapa kwa siasa muda, wamedominate, wamefanya kwamba wao ndio kusema, bila wao hii Kenya haiwezi enda mahali popote, na kuwapa wengine wenye nia swafi nafasi inakuwa ngumu, kwa sababu endapo ataweza kupewa nafasi ataanza kutumbua, kwa sababu kama mnavyoelewa Shadizo, shida kubwa ya hapa taifa letu ni corruption. Corruption ndio ambayo imetupeleka kila kitu kimeenda na corruption, na hakuna mtu ambaye anaweza kusimama. Hili ni kama tu wanazungumza tu wanasiasa, lakini hakuna kiongozi ambaye amejitoa kikamilifu kuweza kung'ang'ana na hili la corruption. Hususan huu uongozi uliopo itakuwa ni ngumu kuweza kudili na corruption, kwa sababu wenyewe wameingia kicorruption. Kuna hati yake msimamo. Unajua hiyo corruption inatokana na kwa sababu ya system. Kama system fulani ukiweka, hiyo system itakuwa corrupt, na hiyo system usipoicheck, lazima hiyo system itakuwa ni shida kuitoa pale, kwa sababu system ambayo tulianza nayo, Mzee Jomo Kenyatta aliyoanza nayo, alianza na system ya ukabila. Kwa hiyo kama kabila moja ndio inafanya kazi wengi sehemu fulani, lazima kutakuwa na corruption, lazima. Na hii imeendelea kwa muda mrefu mpaka leo ni hivyo, kwa sababu unaangalia hata katika uteuzi wa vyeo sehemu za nani, unawezaje kupatia sehemu moja minister 8 na mwingine sehemu nyingine 8, alafu hizi sehemu zingine sasa unatafuta watu tu moja. Hiyo lazima corruption iwepo. Na hata ukiangalia uteuzi wa watu wanaofanya kazi katika ministries zingine, au unakuta ni watu wa jamii moja. How can that, kwa nini hiyo isiwe corrupt? Hiyo lazima itakuwa corrupt.
Lakini kama hizo jamii zote zingekuwa kila jamii iko na sehemu yake, nakwambia itapunguza hiyo mambo ya ufisadi. Itapunguza kwa ukubwa, kwa njia kiasi kikubwa sana, kwa sababu hakuna mmoja ambaye ataamini mwenzake. Kwa hiyo ni vigumu kuanza kuzungumza lugha, tufanye hivi, itakuwa ni ngumu. So hizi ni vitu ambavyo tunaweza kurekebisha kama kuna kiongozi ambaye anaweza kutumbua hizi majipu. Hizi ni jipu ambazo zinatakiwa zitumbuliwe. Na ndio hilo nilikuwa nalizungumzwa kwamba hatuna kiongozi ambaye anasimama kikamilifu kulitaja hili la corruption. Nao corruption imeingia sasa kila mahali. Tunazo taasisi ambazo zinafaa kufuatilia masuala mazima na haya mambo na ufisadi. Lakini je, zina nguvu? Na kama hazina nguvu, ni nani na ama ni kipi kinasababisha hazina nguvu? Pili, tunaweza peleka malalamishi yetu mahali na tukakubalika kisheria. Lakini hata kama ndio tunaweza elekeza mahali yetu tukapeleka na kukubalika kisheria, still bado corruption ipo. Yaani hiyo kesi inaamuliwa hata kabla haujamaliza ama mambo yako, kesi ishamuliwa kitambo. Yaani corruption imetumaliza completely Kenya completely. Despite ndio nakubaliana nayo kwamba mwanzilishi wa taifa letu aliliongoza hili dawa katika njia ambayo haikuwa ya kuunganisha Wakenya wote. Hiyo nakubaliana na wewe kabisa mzee Jakindube. Na ndio maana unakuta mpaka muda huu bado kuna jamii naamini bila hiyo kushirikishwa kikamilifu basi wachaguzi hazifanyiki. Bila hiyo jamii kuwekwa kipaumbele na kusikizwa kikamilifu, maana wao wako na kura ya kutosha, basi hakuna vile ambavyo taifa linaweza kusonga mbele. Lazima wasikizwe, wapewe kile wanahitaji kwa sababu wao wako na kura ya kutosha. That's why nilikuwa nakanganyana na Gachagua na semi kama hizo kwamba si za kuwaunganisha Wakenya wote, ni za kuweza bado kutuwekesha katika misingi ile kwamba sisi watu wa fulani, watu wa jamii hii. Sasa mfano tu, jamii nyingine nayo ipata nafasi katika uongozi, si itafanya kila ambacho wengine walikuwa wanafanya. So for real, hali kama hii ndio ambayo imetulemaza. Uchumi hautaweza kusonga mbele kwa sababu hakuna taasisi ambayo inahusiana na mambo haya inasimama kikamilifu. Na hata tuambie kuna kesi fulani, kuna deal inaendelea, mfano kama hiyo Adani inayoendelea ama hiyo SHA na mambo mengine ubadilifu wa pesa, hakuna taasisi inayosimama kisasa kwa sababu wale walio pale pia nao wako kiganjani. Inabaki nyamaza. Wewe nyamaza, shida yako ni nini? Shida yako ni pesa. Umeacha hii ni kazi, uko kazi kutafuta pesa ndio hii. Utaachana na hii na ufuate hivi. Hayo mambo mengine utatuachia. So a few individuals ambazo watu kidogo ambao wamedominate kwa sababu wamekula pesa za watu, wamepora, wamejiwekea mamilioni, wanaweza fanya chochote kile kiwe kina favor upande wao ili waendelee tu kunyanyasa kama kawaida. Kwa hivyo corruption kuweza kupigana nayo ni lazima kila taasisi iwajibike, mahakama iwajibike, taasisi zinazopigania na ufisadi ziwajibike, haki, kila mtu ambaye anawajibika kuhakikisha wote wasimame independent, waseme hili lazima tutakwenda, hili taifa lazima tulwe. Lakini kama mahakama, ukiangalia kama mahakama tunayo, siwezi iamini mimi pinga yangu kama msimamo kwamba sasa hivi mahakama yetu inaweza nikaiamini kutokana na hali ambayo ipo. Na kama je, siwezi iamini hata nikipeleka kesi yangu pale kama tayari sina amani nayo. Msimamo ni kwamba jambo ambalo linatuadhiri ni kwamba ingawaje tunaambiwa tulipata uhuru, bado tuko katika hali ya ukoloni. Hiyo ukiangalia utawala wetu ni wa kikoloni. Hakuna ile ambayo tunajitawala sisi. Hakuna. Mkoloni tu ndio tunafuata mambo yake mpaka dakika hii.
hilo ni jambo ambalo liko Afrika nzima, the whole Africa. Hilo lote si tuseme kwa hiyo watu ambao kidogo wako nje ya kikoloni kidogo ni Watanzania. Watanzania unaweza kusema wako kidogo kama ni mambo ya kufuata vile, kwa sababu Nyerere alijaribu kuambia wenzake waungane, yani wakisema kitu wanafanya, wenzake walishindwa. Wengi wa Afrika walishindwa, wengi sana wameshindwa, kwa sababu kuna wakati moja ukikumbuka wakati wa South Africa, wakati kina Zimbabwe, South Africa walikuwa wameiambia Uingereza ilikuwa inataka kuuzia South Africa wakati nani alipokuwa bado anatawala, mkoloni yule nani Smith alikuwa akitawala. Waingereza walikuwa wamesema wanataka kuuzia South Africa silaha, nayo OAU Afrika, umoja wa Kiafrika walisikilizana Addis Ababa kwamba Waingereza waliambia Waingereza huwezi kuuzia South Africa silaha na hali wananyanyasa wa Afrika, so mkiwauzia walisikilizana kwamba watasusia Uingereza, walisikizana watasusia Uingereza na Uingereza hata baada OU umoja wa Afrika kuambia muwasiuzie South Africa, waliwauzia. Unaona hiyo ubeberu, waliwauzia. So nchi ambayo ilichukua action ni Tanzania. Tanzania, Nyerere aliwafukuza, alimfukuza balozi wa Uingereza na akaita balozi wake na akavunja uhusiano wao na Uingereza. Yeye tu, hawa wengine wote waliogopa. Sasa hiyo inakuonyesha nini? Inakuonyesha hawa wote bado wanamsikiliza yule alikuwa anatunyanyasa. Na hata leo hii zile vitu mzungu alikuwa anatunyanyasa nayo ndio bado tunanyanyaswa nayo na sisi wenyewe, kwa sababu hatuna sauti kwa nchi yetu. Sauti gani tunayo? Tukifanya maandamano, kitu ambacho tunajua ni tear gas na bunduki, na mzungu alikuwa anafanya hizo. Bado tumeachwa kuishi katika hali ya umaskini na wale wachache kama wale wazungu ndio wanaishi vizuri. Unaona? So zile vitu wazungu walikuwa wanafanya, zile shule private nziro walikuwa wanazo, zile zilikuwa zao, tunazifanya. Ile hospitali ilikuwa ya kulipia ile yao, ndio sasa sisi wote tumekimbia huko. Ile yetu ambayo tumejijengea kama vile tulikuwa tunafanya, hizo tumetupa. Sasa inakuonyesha kwamba sisi kusema kweli tunamfuata tu mzungu, tunamfuata yule colonizer, ndio tunafuata mambo yake. Hakuna pale tumejitoa kufanya mambo yetu sisi wenyewe. Hakuna. Everything tunafanya ni ya mkoloni. Vile alikuwa anafanya, ukiangalia zile vitu zote alikuwa anafanya, ndio tunafanya. Hakuna moja tumesema sisi tunataka kufanya hivi. Hakuna. Constitution tumechukua ya mkoloni. Kila kitu tunafuata yake. So hii ni shida moja ambayo hakuna kitu hata katika mambo ya uchaguzi, hata vile ni vitu, hakuna hata vile tunakaa tunajiambia na sisi kweli ni makabila mengi. Hatuwezi kuwa tunachaguana kwa kuacha tu kura eti tuchague mtu atakayepata kura nyingi. Hiyo sio sawa. Unaona, hiyo imetushinda kusema, kwa sababu unaona ikisemekana hivyo sisi tutaishi, hatutapata uongozi, na sisi tunataka sisi ndio tunataka tuwe na uongozi. Hiyo ni makosa. Kama kweli sisi ni Waafrika na sisi ni Wakenya wote, lazima tutafute kitu ambayo
itatupatia haki wote, kama kabila zote 44 ziwe na haki, sio vile ilivyo sasa. Makabila mbili zinatutawala for 60 years na bado hata sasa wanataka. That's unfair. Hiyo haiwezi hawezi kusustain popote, manake mwishowe italeta vita ya sisi kwa sisi, au itabaki serikali yetu itakuwa tu ni ya mvuruganano. So ni lazima tufikirie kwamba kuna kukopi tu vitu za watu. Hizi vitu tuna copy tu, hatukai tuseme okay, tumepata hii sasa tunataka kujifanya namna gani, tufanye hivi na hivi na hivi, hii ndio itakuwa haki. Nawaambia kweli, mambo yetu yote tumeacha, tumetupilia mbali, na yete hayo mambo yetu, hawa wazungu wanafuata mambo zetu, na sisi mambo zetu hizo tumetupa, kwa sababu tulikuwa tunaishi kwa miji, tumetupa, tunafuata ya mzungu, na mzungu alikuja akanyang'anya, alitunyang'anya zile ukienda kwao hawaishi hivyo. They don't hawaishi namna hiyo, wanaishi kwa miji. Asante sana. Asante kwa huo mchango wako kuonyesha kwamba bado kuna ukoloni mambo leo. Acha tumsikize Vince 2028. Kwa vipi? Ni aje, how are you? I'm good. Unaendeleaje? Niko salama, labda wewe kwako huko? Yeah, I'm doing well. Yes. Wacha nichangie tu kidogo tu. Yes. Unajua Afrika ama Kenya ni sisi raia tujaamua. Yeah. Personal, hii ni conviction yangu nimesikiliza vile Jakedu amesema, but this is my conviction. No one can push you where you don't want to be taken. Sometimes you may be pushed, but your extreme willingness could also take you there. Africa is multicultural, multiracial. There's no one thing in Africa. Africa is not homogeneous. Africa is extremely diverse. The problems which we have in Africa, they are purely incapacity or lack of capacity to understand and embrace who we are and use that to our advantage, as well as collaborating with others, because collaborations are always there. Colonization is not the issue, because or interaction is not the issue, because we have countries, especially in the East, which were subsidiaries of the Western masters, and they are doing well. So some of them, they are even co-working with these colonial masters, and they are still doing well. We have countries like Taiwan, which are not free, but economy is good there. We have territories like Hong Kong, which Britons one time had conquered. So what I'm trying to mean here is the challenge which we have is our culture has not failed. Our issues have not changed. Our problem is very simple, Bwana Jakedu. We have unpatriotic, our leader, we don't have a concept of having good leadership. That is what we are lacking. Actually, when Africa was not having presidents, we were doing well.
maybe the time when we were a bit balkanized, chief upper, chief pale, we were somehow doing well. Now, we now came and got this exotic system of presidency, and we decided to transact it on behalf of our people. We refused to understand that presidency is an office of high morality, and that is what we need to tell to our brothers and sisters and all Africans wherever they are. Leadership is a place of morality. That is why you only become a leader when you have achieved everything in life, or if your commitment to service is bigger than self-interest. That is when you desire to become a leader. If you want to become a leader for anyone, self-commitment and dreams and vision of what you want to do has to be bigger than self-interest. You don't want to become a leader because you want to to do business with the government. You don't want to become a leader because there is a benefit which you want to have. But what do Africans and the majority of our leaders do? They will connive and they present personal issues as national interest. We end up electing a person, and then that person happens to ransack us and steal everything from us. It's not a societal problem, that one. That one is a systemic issue which we have refused to put checks and balances for people who are in power. And because these people in the power are the ones who sponsor many of the motions or many of the policies, we the people have been unable to express their power, and we happen to be substitutes of the people in authority from time immemorial. So it's simple. What we are supposed to do is very simple. We need to understand that there is another judicial process which can be people initiated rather than elites and high social class initiated. The regular man who is suffering has not discovered his power. The regular man who cannot feed has not discovered his power. No wonder he can queue and chant songs for somebody who is not helping him. No wonder he can clap for somebody who is cheating him there in the podium. So, Jakedbe, the people suffering will have to appoint and anoint a brilliant son or daughter who will go in those high ranks, who has a lot of strength and willpower to change the systems and change the systems on our behalf. That is what serious societies do. They scout. For instance, I want to ask you a question. Who scouted Ruto? Who scouted Ruto? I want people to tell me, for Ruto to become Kenyan president, what was his platform of politics? Like, like in football, I want to use the analogy of football, because football, the politics, they go the same way. If you have a good plan, you score. If you don't have a good plan, unagongwa kumi. In football, a player like Lamine Yamal, who many of us now have started to cherish, there is somebody who saw his potential before even he played football, or before he became a serious footballer. Potential to know this man is result oriented even before he starts. That is what we lack. We are unable to understand that, and we need to learn how to scout. Sahi Jakedubi, kijana wa miaka 17,
you can tell if he can become a leader. So, and now those are the people now, we now start now raising them, and we put them in the platform of leadership. Starting from a young age, we put them in a trajectory of teaching them what needs to be done in the society, societal norms, values for the society, and then those people, we know that in the next 30 years, 40 years, they will become our leader. But what does our society do? Mtoto wa miaka 17, most of them na wale wanaingia university, we are there busy teaching them corruption. Go ahead. I have been in Kenyan university system. That is where with many of us who their character is not well deep into consciousness and godliness. That is where we learn all the bad things which we come to practice in our older age. I'm talking of university, college, those institutions. That is where we learn some of these evil things which we are doing now. I'm saying this as a person who has schooled with those people who are in high offices. I was in school together with Aaron Cheriot, your deputy, your majority leader in Kenya. I was with him in the university. I understand who they are. I'm not convinced they are people who can change Kenya, because maybe like you people, you don't know him because mulikuja tu mukaletewa yeye na Ruto. Me, I have a personal interaction with him, but I don't think he can change Kenya based on how I know him. That is from now personal interaction, one-on-one. Why? Because even in the university, I could not see that trajectory of a serious man. And that is why now we have now to learn that leaders are raised. I know there are those people who are of the school of thought that leaders are born. That is another perspective which is not highly effective. Instead of relying on leaders are born, we better now go on the second phase, which is more effective, where we say leaders are raised. You raise a leader, like the way in the king territory, when they give birth to kids, they raise them in kingship concept or in queenship concept. You raise them into a certain form of thinking. That is why those people who have raised in the palace, immediately there is a vacancy, there's no training. You pick up the job running because you have been captured into that concept. So, and that is what we are lacking in our society, Jakedobe. We have no institutional concept to instill morality in terms of governance and ways of life. Because I have never understood why, as Kenyans, I don't know why, as Kenyans, our appetite for corruption is extreme. And this one is not biased. This one is intershared in all political parties. This one is intershared in all religions. This one is intershared in all tribes. Corruption and lies. At times, we are not honest on basic issues. But at the same time, we are also cheating ourselves. We are on the process of trajectory of good progress, and us, we are better than others. We always put ourselves in an artificial front, which is not existent. So, in a nutshell, what do I mean? My explanation is simple. Men and women have to rise. Like what we say, like in America, that is what we say, like in America. A civilian who got tired and decided to take things on his hand, and he had to disapprove the government that they were doing things in the wrong way, and he said, I will become the president. That's how it is. That is what happened. So a civilian can get tired. Even me, I can get tired. I saw Morara
started getting tired. I hope he is true to his cause. The truth of the matter, Bwana Director Shadizo, a civilian can get tired. A civilian can get tired and he can decide to take things by the horn. We have one of them, Donald Trump, is a civilian who decided to get tired. The writer of the art of the deal. So what do I mean? What I mean is that we cannot be complacent and agree on the ways of evil. That is what we have not gotten as Africans. Africans, Kenyans, he will sit plenty comfortable in a church which is conducting fake miracles, and he has no consciousness to get out of there. An African will sit in a place where people are giving their tithe and they are giving money, and that money is being thrown out because it is small money or it is coins, and that service will end. That's an African for you. An African will sit somewhere where people are being mistreated and not talk. How many times, even if our system is bad, you have witnessed criminality, you have witnessed people being robbed, you have witnessed somebody being killed, whichever the case, as a whole as a society. Alafu watu wakifika hapo, the thing which Kenyans say ni mimi hata sijui, nimefika hapa saa hii. Let me tell you how I was stolen. This one I will explain. When as a young man going to visit Mlango Kubwa, that time I was not doing Mlango Kubwa. Sikuwa nikijua Mlango Kubwa unaweza ibiwa, so nilikuwa naingia hapo. So mimi nimetoka gari hapo, ni ile wakati umeingia Nairobi, unashukia tu hapo kwa barabara, utaki kufika Tirum, alafu sasa you are saying that you will walk uingia hapo kwa estate. Sasa mimi nikaingia hapo, naingia kwa estate na nimebeba laptop. I'm saying of a story which happened in 2007. Laptops were very rare that time. My father had invested everything to buy me that laptop. In Mlango Kubwa that time, watu walikuwa wanauza na streets. People used to sell in the streets. So I was entering hapo Mlango. I'm saying that because it is something which happened to me. So naingia hapo Mlango Kubwa. Na unajua sasa mimi nimebeba laptop na bag na nyuma. You know how unabeba laptop na nyuma. So ni around saa 4 hivi sasa naingia kwa estate hapa. I'm going to my cousin there who was hosting me. Ili sasa kesho niamuke, I travel to Eldoret. Now, this is what happened to me. People started walking with me along the highway. Na kuna wamama wanauza hivi na kuna watu wanauza kwa vibada hapo, you know. As you are walking that way. Watu wakanifuata, alafu wanaenda wakiniongelesha, niwezi. Me I just understood niwezi. Alafu wakatoa kisu. Huyo jamaa tu akaniambia, tunataka hiyo kitu umebeba. Sasa nikamwambia aje. Sasa nikamwambia hii kitu iko na kazi yangu yote. What do I do? Yeah, so to cut the long story short, because I didn't want many things, my laptop was stolen. Laptop yangu ilienda hapo. As a student that time, laptop is a very serious wealth to you. 2007. I remember it was a whole investment of my father that time. Alikuwa ametumia one of his bonus ya kahawa, one of pesa yake yote ya kahawa. He had decided he will buy me a laptop. Some people in Mlango Kubwa wakabeba hiyo laptop. There's something I'm explaining here. But people who are selling in the roadside, wale wamekelea vitu hapo, wale wanapika mandazi, wale wanapika chips, hizi chips mwitu, along the street there, they saw. So me, I'm there now, I'm crying. Mimi nalia because of what has happened to me. I don't know what to do. Sasa mama mwingine hapo akaniambia, sasa baba usijali, wamekufanyia hivyo, don't worry, God is going to bless you, atakupea ingine. But sasa the question I asked them, you people, kwa nini amungenisaidia? Na mliona wote. Sasa huyo mama, she was honest to me, akaniambia, you see how watu tunawaonanga hapa, na hao watu ukijaribu kuongea watakuja hata kukuua. So sisi tu tuliona venye tu tuliona tu unafanywa hivyo, tu tulisema tu wewe tu pambana na hali yako.
I'm explaining of something which happened to me in Kenya. I was stolen. There was evidence of people seeing that, and no one attempted to do something. I'm not saying that those people needed to attempt to do something, but if as a society we can change. I've decided to give that personal experience because it hurt me so much that you can be hurt and your fellow citizens are there watching and they do nothing. So it's a societal culture which we have to change. We have now to reach a level whereby we can rescue each other. That is why if we don't behave in a way in which we can rescue each other in the society, tutafika level whereby Ruto is here, he is skinning us dry. We have onlookers who are saying we can do nothing. And remember, even an onlooker or a bystander who is seeing criminality being done and you have chosen to do nothing, you are equivalent to that person who is doing that. So, and those things are happening in a large scale in our country. How many times has criminality been committed in our neighborhood? We have witnessed it. Na sisi tu tunasema hiyo story hatujui. Nimeingia hapa saa hii. Hata mimi nimekuta watu hapa. That is how Kenyans speak. I'm speaking in the context of Kenya. So Kenyans, we have to now reach that the level of morality. And there is difference between morality and religion. That is one thing which Kenyans are unable to distinguish. Morality and religion and spirituality, they are not related. You can be seated in a church and you are evil. You don't have morality. Spirituality is another function. So in a nutshell, what I'm trying to say is we need moral culturing of our young people, our citizens, everybody. The reason why I'm saying moral culturing for young people, it is because young people are the ones who are poised to get leadership after time T. Is it moral culture or moral Christianity? I said morality. I said morality, religion, and spirituality are different. But the problem which we have is there is a misconception that if you are religious, you have morality. That's a misconception. And that is why at times you will meet that is why even somebody like the FEM ministries, I want to give an example of that. FEM ministries, Wairimo thinks, or maybe she could be understanding because experience also teaches you. Experience is the best teacher. Wairimo thinks because somebody has come in a church and is shedding tears, is behaving in an artificial spirituality, that person can be good. Wairimo has not, even as a bishop, Wairimo has been unable to understand that sitting in a church is not a confirmation of morality. And these are the distinctions which Kenyans have to understand. Like, you can be with somebody in a church, and that person who you are with him in the church, he will sell to you a fake land with a fake title deed. These are the things which we have now to put them as a reality. You can be with somebody in a church, a politician, he comes there and gives you fake promises, and tomorrow he is not even remembering he told you that. Don't you people remember Mr. William Ruto said women will be given diapers? Half of his cabinet positions will go to women. Obvious lies which have never been effected. So these lies which we have instituted them as part of our culture, because Jakid, with this is now what is happening. There are some bad things which we have now taken to culture. Maneno ya kuongea ukweli now na kuongea uongo. Sasa to some extent kuongea uongo has been taken to our culture, to be part of our culture. That's why you will hear, and I'm not saying that it should not happen that way, because I know there are boundaries. But how many times
like when we are speaking about each other, maybe tuseme mnaongea maneno ya mtu mwingine. I know many of us here mmejikuta at that level. Yule mtu mnaongea story yake anawatokezea. Maybe Oyude atakuja tukukonfirmia hii. Mko somewhere, mko watu watatu ama watu wawili. You are talking about somebody. Then venye mnaongea story ya huyo mtu, huyo jamaa anatokezea, or that lady gets out. Then huyo mtu kutokezea anakuja anawasalimia. Then huyo mtu anawauliza, by the way kunaendeleaje? What the discussion? The truth of the matter, the discussion was about this person. But huyu mtu akiuliza, discussion ilikuwa nini? Au watu wanasemanga, sisi hata tumekutana tu hapa tu saa hii, hata tulikuwa tunafikiria tutaenda kukunywa chai wapi. Can you understand? Like the truth of the matter. And these people are discussing about this person. They do not know that if you are not there, your stories will also be talked there. They don't know. So we have culturalized lies to become part of us. That is why it is very easy to lie in a church, because it's our culture. It's our culture. And these are the things which I'm trying to say. That is why a parent can lie to the kid, kids can lie to the parents. And these are the things which we have to speak categorically, that lies are not our culture. Now, with the most senior person in the government as your president, who is also a liar, now institutionalize that thing even everywhere. That is why now sahi hata Kenya uongo ni mingi sana. You are being kidnapped, and you are being kidnapped na stories za uongo. Somebody cheats you, you find yourself you have been kidnapped. Somebody wants to have a relationship with you, wanaanzia na uongo. Wewe ni msichana pale, ile story umepewa ni uongo ingine noma sana. You thought that you are speaking with a very dignified person. By the time you are understanding what is happening, you are in a big hole. Uwezi hata jitoa, uko pale mbaya sana. You are somewhere, hata unaitisha mikopo ili utoke. Maybe you are now with people who are now demanding for 500,000. Na huyo mtu alikuwa tu amekuambia don't worry, I love you, sijui nini, alikuja na hiyo. So that is why I'm now saying we still have good people in our society, but now because of these institutionalized lies which are everywhere, now our society has even risked good people. Thank you. Naweza kusema Kijana Kindebe, sema tukimalizia. Mezenjiru, mimi naweza kusema hivi. Kitu useme, mimi naweza kusema tu ni kwamba kitu hatuna, tunakosa sahi ni capacity ya kufanya kazi, yani ya kuweza kufikiria kwa makini. Yani mimi nasema tumekuwa na laziness, au tumekuwa na uroho, uchoyo, ama tumechukulia ile kitu inaitwa capitalism kwa njia nyingine mbaya zaidi. Kwa sababu mimi Mzenjiru, mimi niliona East Africa, mimi niliona kama bado inaitwa East Africa mpaka ikaanza kuitwa East Africa Community. East Africa ilikuwa Kenya, Uganda, Tanzania na Zanzibar. Tulikuwa tunafanya kazi kote. Zizo serikali, Posta ilikuwa ya East Africa, Airways na harbors na railway zote zilikuwa za East Africa. Ulikuwa unaweza kufanya kazi popote, ulikuwa unaweza kupewa transfer uende Uganda, uende Kenya, na tulikuwa tunafanya kazi na pesa moja, ilikuwa shilingi moja tu. Hiyo shilingi, it was only shilling. Tulifanya kazi nayo for a long time. Ndio maana na blame na wasikashifu sana wakoloni. Manake niliona Mwalimu Nyerere akitembea wakifanya mkutano Ikulu hapo. Mwalimu Nyerere alikuwa na insist tuwe na president mmoja. Alikuwa anataka Jomo Kenyatta awe president wa East Africa, tuwe na nchi moja. Hiyo mimi niliona. Secondly, niliona nikiwa mdogo mambo ya kuiba
ilikuwa ni kitu aunge mtu alikuwa hiyo kitu ilikuwa hakuna. Ya pili, kitu ambacho niliona nikiwa mdogo ni kwamba hii morality ilikuwa inakuwa instilled na wazazi na yani jamii kwa ujumla ilikuwa ina instill hiyo morality kwako, kwa sababu unaona kwamba kitu fulani haifanywi hapa na haifanyiki. Sasa tulipoingiza mambo ya mkoloni, tulipochukua mambo ya koloni, ndio maana nasema hata saa hii tunasema eti wewe unasema haya mambo ya kikoloni, kwa sababu mkoloni ndio mambo mengi ametuletea, na hayo mambo tumechukua kwamba hayo ndio sasa tunaona ni kama, kwa sababu ukiangalia vile tulivyo, yale mambo mkoloni alikuja akifanya ndio zinafanywa sahihi. Mkoloni alikuwa muongo tu kama Ruto vile muongo sahihi. Ni muongo hata sahihi, mkoloni ni muongo. Anasema hii na anafanya something else. Hafanyi vizuri, na ukiangalia vile hata sahihi vile Kenya ilivyo, zile sehemu zote Waafrika walikuwa naishi zimebaki vile zilikuweko. Watu wale wote ambao walionekana ni wakubwa walienda kuishi kule mzungu alikuwa anaishi, na wanafanya zile mambo mzungu alikuwa anafanya mpaka leo. Katika hali ya Waafrika ilikuwa hakuna mtu wote mkicomplain kitu mnapigwa. Hampigwi, mnasikizwa. Wazee wanakaa chini wanawasikiza, mna problem yenu ni nini. Sasa saa hii mkoloni ulikuwa ukicomplain wanafanya nini? Mnapigwa na tear gas, mkikataa mnapigwa na risasi. Na hiyo inafanyika hata leo. So hii ni kitu ambayo inatakiwa sisi wenyewe to change, tuangalie, maana hiyo ndio inataka capacity ya kufikiria kwamba hii vitu tunafanya ni wrong. Hatuwezi kuendelea hivi. Tukibaki hivi tutabaki tu kuendelea katika hali ya ukoloni ile mnasema hali ya ukoloni, kwa sababu hivi ndivyo mzungu alikuwa akifanya, isipokuwa wengine sasa wanafanya beyond, kwa sababu ukiangalia zile vitu ambavyo tungekuwa tunafanya sisi wenyewe tumeshindwa kuzifanya. Why? Si hizo sio tabia zile zetu. Hizi ni tabia tumezipata, tumezichukua kwa watu ambao si watu wale ambao ni walitocolonize, ndio tumechukua hizi vitu kutoka kwao. Kwa sababu ukisema Ruto alikujaje, alikuwa na nini ambayo ilimfanya kuchaguliwa? Ruto alitumia kanisa sana na uongo. Kanisa sana, alitumia kanisa, alionekana ni mtu mcha Mungu, alitumia. Saa hii hata zungumzi, sijamsikia hata akisema mambo ya hasra, sijamsikia. So hii ndio maana nasema kuna wakati mwingine unasema kwamba inatakikana sisi to instill hii vitu, inakuwa instilled. Hizi vitu zilikuwa inakuwa unaambiwa pale kwa wazazi, pale katika jamii yako. Ukingojea eti unaenda kuambiwa ukiwa university, hiyo ni too late. Utakuwa ukifika university utapambana na mambo mengi ambayo sio ya kawaida. Lakini kama umekuwa instilled discipline pale ukiwa mtoto mpaka umekuwa mtu mzima, ni kwa sababu saa hizi ukiangalia watoto wengi wazazi ukienda mahali hawaendi na mtoto akisha kuwa miaka 13 hivi, hawaendi na wazazi. Yet mimi nilipokuwa mdogo, tulikuwa baba akienda mkutano tunaenda na yeye. Unaona, mnaenda na yeye, unaenda unasikiza vitu gani zinasemwa pale, unatakiwa ufanye nini. Ukiwa pale kuna vitu unaambiwa ufanye, na from there you learn.
Lakini sasa watoto hapa sisi wazazi wa leo wanataka watoto wakae wasome. Mahali unaenda wakali mnataka kuzungumza kama wazee, badala hao kusikiliza, hakubaliwi kulearn from nothing. So yale mambo ambayo ukisema kama watu wanasoma, wale wote ambao saa hii wanatuibia ni wasomi. Wote ni wasomi. Wote wana madegrees. Na ndio kazi ile wanafanya ni kazi ya corruption, kazi ya kuiba. So hii ni kitu ambayo inatakiwa tujiangalie kwa roho zetu. Ndio maana nasema ni lazima tujikomboe sisi wenyewe, kwa sababu hata wewe ukiwa ni mtu mzuri, na hii tabia ambayo wewe mwenyewe umeniambia hapa, wewe mwenyewe unasema unaibiwa pale na watu wako wanakuona, unanyanya, yani unafanyiwa madhambi na wanakuona na wanasema sasa hawawezi. Sasa unaona, hiyo ndio kitu imekuwa ikifanyika Kenya. Akina Matiba, Rubia, Raila walifungwa peke yao. Mpaka wengine walitoka huko na wakafa tu. Lakini Wakenya wapo. Kitu ambayo wanapigania ni ya kupigania Wakenya. Lakini Wakenya wenyewe wanawaacha wenyewe wafanye kama ni kuumia waumie wao tu. Ninyi hamuwaungi mkono. Hata Gen Z hapa tumeona hakuna mtu Wakenya wengi hawakutoka kusema pana kitu wa Gen Z wamesema ni nzuri, twende tuunge mkono sisi wote. Hakuna, waliachiwa tu Gen Z ndio waende waumie. Hiyo haitatusaidia popote. Hizi vitu tunatakiwa, kama tunataka hata uongozi, ukitaka uongozi mzuri, uongozi huo ni lazima uicheck kila saa, lazima uisaidie hiyo uongozi, ndio hiyo uongozi udumu hiyo. Na hata wa Amerika wamezoea hiyo. Unasema hivyo ni kwa sababu imekuwa ni culture yao. Sisi culture yetu hakuna, tunafuata tu culture. Tukiona ya huyu tunakimbilia, tukiona ya huyu tunaacha yetu ile ilikuwa hakuna mtu mwizi kati ya jamii, hauwezi kuibia jamii yako. Saa hii tunajenga manyumba na mavyuma kwa sababu jamii yako hao wanakuibia. Hata ukiweka kazi, hao watu ambao umewapatia kazi wanaiba. Tunasemekana Kenya hakuna kazi, lakini mtu akianzisha, wewe Njiru ukianzisha biashara huko, uandike watu wa Kenya, uandike hiyo biashara, wataangusha. So hii kwa nini? Kwa sababu tumekuwa na culture ambayo ilianza kujengwa na mzee Kenyatta. Kenyatta ndiye amejenga hii, na hii kitu imechukua muda mrefu sana. Watu wakiona, mimi niliona nikiwa mdogo, nilikuwa saizo nikifanya kazi, mtu anapewa kazi, anapewa pesa, anaambiwa fanya hiyo kazi, anaiba hiyo pesa, akimaliza anapewa nyingine tena. Hiyo unafundisha hao watu nini? Unawafundisha kuiba. Wakati Moi alikuja kwa utawala, wakati Nyayo alikuja kwa utawala, ninyi sijui kama mliona, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Brigade, sijui alikuwa anaitwa Brigade. Alifukuza watu wengi sana kwa ma cooperative na nini. Na hizo cooperative alikuwa anawafukuza, wanawekwa watu fulani, na hizo cooperative zinaanguka. Moi alifundisha watu kwanza kuiba zaidi, kwa sababu ulikuwa unatolewa kwa wewe kama permanent secretary kwa Ministry of Education. Unajua permanent secretary walikuwa ni watu ambao ni permanent, ile kazi ni professional, anafanya na ni pension, akimaliza hiyo kazi anatakiwa awe na pension yake. Lakini Moi alipokuja alikuwa anamtoa, anaenda kumweka mkubwa wa sijui wa parastatal gani. Siku chache amefukuzwa.
Sasa anafukuzwa, hana chochote. So walilearn very quickly kwamba ukipelekwa tu popote hivi, kwanza kitu unaangalia how much unaweza kupata hapo, uweke kando. Na walikuwa wanafanya hivyo, wanaenda pale, anauma kitu kikubwa, anaweka kando. Sasa anangojea tu, ni kitu unaangalia ni news. Kama saa 7 imepita hujafukuzwa, unaangalia tena ya jioni. Moi alikuwa anafanya hivyo, na hiyo iliwafanya watu wakalan kwamba the only thing ni lazima uibe. So hii ni kitu ambayo ni lazima sisi wa Kenya tujiangalie kiroho, moyoni, kila moja ajigonge moyo wake kuona kwamba hiyo mambo ya corruption ni kitu ambayo imeanza kitambo kiasi na imedumu. Asante sana. Asante kwa huo mchango wako. Nazidi kushukuru wote ambao wa comment section, na nazidi kushukuru kwa maoni yenu na mtazamo wenu pia ambao wanatazama kwa TikTok. Nashukuru mtazamo wenu wote, na nazidi kuwakaribisha tunapoongea kumalizia. Can I inject? Can I get in? Okay. Yeah. Na encourage watu pia also speak about story ya Safaricom. Safaricom leo ameingiza hasara. Hebu niambie, unajua I don't follow them what happened? Maybe give me a preface. One of the challenges imeleta leo mpaka tukazungumzia swali ni kwamba Safaricom wameingiza hasara ya 17%, meaning the transaction is not going the way they used to know as earlier before. Okay, so hiyo ni hasara ya ni mahesabu yake for the whole year 20% hii mwaka. Yeah. Oh. Okay, hiyo nitaelezea. Na pia niko na channel. Ladies and gentlemen, feel free to subscribe in my channel. Pia tuko na mambo huko, we also discuss social ndizo. Hiyo channel yangu hapo, ukiweza unaweza gonga wasee hapa. Bana Doso still aligonga wasee hapa. You know, sometimes we could have new entrants in the room. So please, at Real Talks at Real Talks dash Njiro Mwaura, unanipata huko. Good. So let me speak something. Misfortunes. You see, Safaricom making losses is an indication of many things. Number one, the economy is not doing well. That one we need to do in a nutshell. That one, number one, the economy is not doing well. It's not only Safaricom which will come and declare losses. Wait and see. Listed companies in Nairobi Stock Exchange here. I'm not a prophet of doom, but I'm telling people, if you have shares in some of these companies, you will be forced to sell them or to do something before they become zero. The more Zakayo is staying in power, the more devastation. And you remember, when you invest in a company, you have invested your past and future at the same time. So Safaricom will continue making losses because number one, in their way of operation, they seem to be a government agency. I think they have also participated in the projects which are government oriented, and some projects are actually anti-people. I had like sijui kama waliingizwa SHA na SHIF. Shandizo, can you confirm to me that? Nilisikia Safaricom wako SHA na SHIF. Is it true? I haven't confirmed yet. Yeah, but there are some works they are usually given by the government. Uchaguzi, they play a law. And to my extent, let me say, to me, I consider, and I want now Kenyans to start understanding,
to me in Kenya, I consider Safaricom as a big tech company, which actually is bureaucratically designing our way of life. Moving forward, I think people will have to think about Safaricom. Moving forward, must we be there? That is a question which we have to start asking ourselves. I know their services, people feel like they cannot leave them. Their M-Pesa operations are very good. They have enjoyed that monopoly. But at times, Kenyans, we have also to start asking ourselves, are benefits outweighing limitations or some of the issues we have? Because frankly speaking, the rhetoric of Safaricom has not started now. You remember even boycott Safaricom. So what does it mean? Why were people boycotting Safaricom? At that time, it showed that Safaricom had become biased and maybe they had started showing orientation to certain political functionalities. So what do I mean by that? Safaricom are suffering the consequences of the people they support to be in power. And if Safaricom supported good people, enabled good people to be in power, if that is their work, they could be also enjoying. That's a lesson to them that helping somebody doesn't mean he will help you. He will do things which will favor you. These are the things which we always say. Don't go and help somebody thinking that this person will be for you. Ask that person. Analyze, is this person, and if this person is going to hurt others, he will also hurt you. Those are the issues which we have to analyze in a larger scale. As long as the things which these people are doing, they are not outside the law. Because again, we cannot allow people to act outside the law in the name of saying that we don't want to hurt them. So if you are operating outside the law, you have to be ring-fenced and not to kuingiza kwa sheria. That one I understand. So Safaricom will continue suffering, and they have not taken because they own Ruto to some extent. I think they are all. And this is the question which I always ask myself: does it mean that in Kenya Safaricom is the only company which owns the biggest the only technology which can cut in multi-sector? Like, if we have to do anything serious, Safaricom has to be involved. If we have to do anything, that's a question which we need to ask. We don't have like startups and some good companies which can also be given these jobs instead of prioritizing with Safaricom on so many jobs. But this is what happens naturally. If you do government, if you do business with the government, you start losing some clients. Let me tell you, this one could also be as a result. Maybe competition is also growing for them. But largely, to me, I think Safaricom is. You know, there was a Safaricom of Michael Joseph. There was a Safaricom of Michael Joseph. The Safaricom which was rapidly growing during Kibaki tenure. I don't see that Safaricom now. I don't see that Safaricom now. So, Shandizo, in a nutshell, I think Safaricom has to become unpolitical. They have to start thinking about how to be more tactful than they are doing now. They can actually look for business outside the government, which will actually help them more. For your information, they were not being sustained by the government for so long until when they decided to be working with the government and their things are not working well. Let me tell you, every time you work with the government, it soils you. It soils you. Especially as a Zakayo. I always tell people, by the way, if you are a business person, if you mind your future, if you mind the legacy which you want to live even for your kids, hata Zakayo akikuitia nini usiende. I know tuko na hiyo tamaa ya kutaka makazi mingi sana and tenders na nini na kadhalika. But this is the wrong time to deal with this guy. This guy will finish you. We are assembling against Ruto. That is the truth of the matter. So sometimes I see people assembling with Ruto. Are these people not aware that we are assembling against Ruto?
Nani hawa ati sasa wanaanzia ati kusema nimeingia UDA sasa nimeona tuende tufanye kazi na yeye? Just like the same way when our Mukereketo, Mr. Baba, was not able to understand that we were assembling against Ruto, and he decided to remain close to him. And let's see what happens in AU. I hope he gets it, at least so that he can achieve his life objective, na asitoke huko akiwa na huzuni mingi sana. Because I think in the Kenyan politics, he abandoned us, he left us as orphans, he abandoned the cause. So we are waiting for that Messiah who will be able to get all this force which we have in the ground. Because Bwana Shandizo, ground iko na force mingi sana. Ground has hydrostatic forces. Venye ground iko inangojea tu mtu wa kuiguide. Ground ni tsunami saa hii. Ground tu inangojea tu mtu, a serious person, akuambia ni kipande hii. That's all what the ground is waiting, but the ground is ready. Forget about what people are cheating you and telling you that Ruto. Unaona hata sahi Shandizo, I want to confirm to you sahi. I don't know who is vying against Ruto. But mimi kama wewe kama unasimama against Ruto, wewe uko na kura yangu, wewe sikujui, lakini wewe unasimama against Ruto, bro, kura yangu uko nayo. I don't know. That is how bad it is. Shandizo, naongea na watu kwa ground. I speak with fathers, grandfathers, wazee, people of all walks of life. Watu wanasema we are waiting for that guy. That's why now the opposition against Ruto has to be serious. We need credibility now. Tunataka mtu ambaye is character well made. Yoyote atakuja kupinga Ruto vizuri, atamea. We are at that point of desperation. We are at that point whereby we need to finish this issue quickly. And not be cheated at uongo mnangua ati Kenya lazima ati mtu agonge tambili. Ati Kenya lazima mtu agonge tambili. Akuja ati hakuna mtu amewahi gonga tamoja. We will make history. We will make history. Bwana Ruto nataka kukuambia, we will make history. Wewe, you will be the first single term president in Kenya. Na atucheki, and we are not joking, by the way. Who can accommodate pain for 10 years? Because of that entitlement that lazima mwanaume ati afanye miaka 10. Who can accommodate what is happening in Kenya for 10 years? Na watu wanatuambia ati miaka 10 ati 10 strong. It is 10 strong if things are working. But we cannot be having 10 pain, 10 pain or 5 pain, and you're telling us to still continue thinking that direction. So our people have to change. And my message to our people, prepare. We are going to have a serious anti-Ruto movement in the grassroots everywhere. We are going to have a serious anti-Ruto movement. And Ruto has to collapse by fire, by strength. We cannot have him. We cannot have him. So anything which will be against Ruto, it will get life. Shandizo, that is how bad things have become. Anything which will stand against Ruto, which kitu yoyote itasimama mbele ya Ruto, itapata uhai. Because he has already detonated himself. We cannot continue having him. Never. Unless kama sisi tunajichukia sana. If Mr. William Ruto atachaguliwa tena, I think Kenyans hate themselves. It will be like voting against food, voting against good life, if we have Ruto a second term. So kitu yote inapinga Ruto itapata uhai. We are done with this guy. Huyu jamaa tushamalizana na yeye. We take him to Sugoi and relax hapo kidogo as we think how to prosecute him. But we cannot take it as business as usual. And this one, they are not matters of whichever the political class has decided to side with him. This guy, we have to finish him politically. Hatuwezi kuwa kila saa watu sasa nimesikia kuna propaganda wanaleta kutoka jana majuzi ati cost of living imekuja chini. Shandizo, I want somebody to tell me that because I heard it. Wanasema ati they are saying cost of basic commodities has gone down. Wacha uone hii.
In business, Safaricom has reported a 17.7% decline in its group earnings for the half year ending September 30th. The telco attributed the drop mainly to the Ethiopian birr's significant devaluation, which fell 106.3% against the US dollar. However, as Jimmy Mbogo now reports, excluding the impact from Ethiopia, Safaricom's net income grew by 21.7% year-on-year due to favorable exchange rates in Kenya compared to last year. For the 6 months ending September 30th, Safaricom saw mixed results across its Kenya and Ethiopian operations. In Kenya, service revenue rose by 12.9% to 177.5 billion shillings, while earnings before interest and tax increased by 18% to 79.2 billion shilling, boosting the net income by 14.1% to 47.5 billion shillings. In Ethiopia, however, hyperinflation and currency devaluation contributed to the overall 17.7% decline in earnings. Safaricom CEO Peter Ndegwa noted that this loss was anticipated. The so-called loss, which you expect at the beginning of our business, at this stage of our business, is 17 billion that has been affected, that has arisen as a result of the devaluation of the currency. This is purely devaluation of the currency. Yeah. As I said, if we did not have that devaluation of the currency, we would have seen growth. Ethiopia has contributed 10% on top line growth, and would have seen acceleration in the bottom line. So this is a one-off. During the period under review, Safaricom's mobile money platform M-Pesa saw a 4% increase in users, reaching 33.5 million monthly active customers. This to watching tonight, and the government is seeking to raise 178 billion shillings in a raft of proposals to amend various tax laws in what appears a change of tack in approaching revenue-raising measures previously pursued through annual finance bills. National Treasury Cabinet Secretary John Mbadi says he hopes the proposals contained in 4 far-reaching bills can be passed by Parliament as soon as possible, which Parliament hopes to do so before proceeding on Christmas recess early next month. This, Treasury says, will help the government bridge the budget hole occasioned by the withdrawal of the Finance Bill 2024 that sought to raise over 340 billion shillings. The proposals could further burden taxpayers while also offering reprieve on recent deductions like the housing levy and shift contributions. Ayub Abdikadir now reports. The proposals under the Tax Laws Amendment Bill 2024 seek to introduce a new tax called Significant Economic Presence Tax, payable by non-resident persons intended by the National Treasury, to replace digital service tax from 1.5% to 6%, which will have an adverse effect on owners of taxi-hailing applications and probably users of these taxis. For a long time, they have not been paying taxes, and yet they operate in our jurisdiction. So it's not the Kenyans we are targeting in this. It is also in our jurisdiction, yes. So what we are working on is there are solutions, there are technology solutions out there that would allow us to have visibility into the transactions that happen within our own IP protocol space. The National Treasury also proposes to amend income tax with a change in the definition of the term digital marketplace to include ride-hailing services, food delivery services, freelance services and professional services, which according to the National Treasury seeks to expand the tax base to net more people on the digital platforms. And if you are planning for an early Christmas and take your loved ones to enjoy national parks, then hold on to that plan. That person who is selling fish along the shores of Lake Victoria is paying for me to enjoy the services of going to Nairobi National Park to see wild animals. Okay. I should pay for it myself because I earn enough money to go to Nairobi National Park. And that person who is simply struggling along the shores of Lake Victoria should not subsidize me. Then there are reliefs for employees regarding the Affordable Housing Act and contributions made to the Social Health Insurance Fund. So what happens is you are earning your gross salary of 100,000. That amount, 2.75% goes to Social Health Insurance Fund. 1.5% goes to housing. You remove all that first before you start calculating pay as you earn. So it is going to give you a relief because that is what Kenyans have been crying for.
During the session with officials from the National Treasury and Parliament, members of the public raised concern over the Kenya Revenue Authority's approach to businesses and Treasury's inconsistent tax policies. What we find is a lot of changes in tax laws, and that's really causing a bit of concern that are we really following the policies, or is there always going to be this unpredictability despite it being embedded in our national tax policy? All these malls that you see, wakisikia KRA, what do? They close their doors, zote zinafungwa. At that particular time, maybe what does that tell you? That tells you the people who are in these businesses, either they don't have information. Okay. So, and now I believe KLIA have a responsibility to make sure that they ought not to assume ya kwamba tunaelewa. The 4 bills published on the 1st of November will come up for the first reading before the National Assembly publishes notice for public participation exercise. Okay, for reducing the pressure on people. Ni hivyo kuko. Once 2018 umasikia, ni hivyo kuko. Maendeleo, maendeleo. Maendeleo. Ni kama aski. Oyudre. So anyway, wacha ni respond Ndegwa, umesikia ni rafiki yangu. He is out of praise na reality. Ati anasema it was normal, it was expected. Unajua that is what happens bwana. Wakati uamini, when you are not believing your eyes, tunasemanga hili otaretikia maitho. When you are not believing your eyes, that is what you say. Yeah, so let's see if next year that happens. Wacha tuona if atasema hivyo. But Ndegwa should be worried, not to say that we expected. It is the beginning of worry. It's not just enough. He should be worried. So Safaricom is doing badly. Thank you. Thank you. I see Maendeleo is not getting us as we wanting to sum up. I appreciate for those who are watching on the comment section. Thank you for those who are there on the comment section. Indeed, you are doing a greater job and you are doing a better job. I really appreciate you and acknowledge your presence on the comment section. Please, what I urge you is everyone, let us continue subscribing to Sound Candy Talk. Let us continue sharing the videos. Let us continue sharing the links. And let us continue being part and parcel of this, because you are the people making Kenya a better nation. Without you, Kenya is nowhere to be found. Kenya is nowhere to be seen. I really acknowledge you for those who are watching. And I ask you, just let us support Sound Candy Talk with the details on the screen. Use the numbers on the screen. Subscribe, follow us, share our content so that everyone can be part of this. The number of subscribers are still stuck on Sound Candy Talk. Let us make it to 10. And let us make it to 10K, please. This is still low. Let us push it to 10K. So we are having the chance to subscribe. Let us share it and let us make sure everyone subscribes, and let us have a better place to where that we can continue having the discussion. I see Maendeleo is here. Let me give the address to Maendeleo before we close up. Maendeleo, how are you? I'm good. How are you? Good too. I can see you people are still paddling on in regards to Kenyan news. What is the matter and what is happening? What is good? Everything is bad in the entire world. What do we say? We are tongue-tied. I can see, who is this Vance 2028? Why Vance? Vance, who knows that ladies are trash? Oh my God. Where are we going? Where is the world taking everybody? We thought Kenya
It was only in Kenya, but it is now even in the US. What's happening? And what is new in Kenya now? Because the abductions are still on. Somebody just called me yesterday telling me how he witnessed a young boy being abducted in front of his face. There's nothing he could do because he was driving, he was carrying his children. He could not abandon them in that car, chasing this person even to do a video. What's going on in Kenya? What's wrong in the entire world? What's happening? I don't know. I'm left tongue-tied, asking myself too many questions. What's up? Has God abandoned us? Have we been left to nothing? Have we been left like the Sodom and Gomorrah's time? What's happening actually? The world is demonized now. Everything is going wrong. Everything is not in place. Because we talk a lot about Kenya, Ruto is doing this, and what about here? Somebody with a lot of cases is winning the elections. Just like a playing ground. Somebody is playing with a football, targeting to go direct without even somebody changing him. What is it? Yeah, I think when we are talking too much about Kenya, we must really look into our elder perspective, because it's not only Kenya. I think it is the entire world. I think we have really annoyed God, and God is totally annoyed with the world. God is annoyed with everything which is happening in the world. He did not want to bring floods, but he really wanted to bring confusion where the bad people are becoming now the leaders, and the good people just complain, but there's nothing they can do. Everybody have been left tongue-tied, effortless, no ideas. I don't know. Anyway, that is all I can say, because we may be thinking Kenya is bad, but everywhere, think about it, everywhere is bad. And I think the devil which has arose into the world is really traumatizing people. And I think we should go back on our knees and ask God for forgiveness, because we must, as human beings, would have wronged him so much, but he never wanted to bring back to end the world, the earth again with floods. So probably these are the end time we may be thinking about, we may be witnessing, and we should really think twice of what is going on. So thank you very much for giving me time just to say hi to you people, and I'm glad you people are still alive and you are getting strong. But we must forge ahead the way Kamala Harris told her people. You must forge ahead. Thank you anyway. Thank you, my Maendeleo, for that submission. Indeed, brother. I appreciate for everyone who has been watching. I appreciate for the ones who are joined, and I appreciate people in the comment section. Indeed, you are the great people. Please let us subscribe, share, like, comment, and have this conversation tomorrow, the same place, the same point, the same minute, the same hour. I'm your host, Maisha Dizo. God bless you. Let us meet next time. Kutoka Mombasa hadi Kakamega, hii ni Sound Candy Talk.
Sound Candy Talk sasa imeboreshwa zaidi. Kila siku ya wiki asubuhi tunapambazuka na maabudu na sifa kwenye kipindi cha Daybreak Worship. Baadaye tunakuletea mahojiano ya moja kwa moja kwenye one-on-one show. Alafu tunakuletea taarifa zinazochipuka siku hiyo zikiwa ange kwenye In the News Headlines. Kisha tunaingia bungeni. Viongozi tuliowachagua. Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu, lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi.